hash will search wherever ID is equal to the so and so given identification name, automatically that particular single instance will be selected. Then for that we can apply some style. Now check it. We are going to take an example of ID selector. ID selector. Now for example, I want to select only the para 1, only the para 1. Then what we have to do? ID equal to P1. Based on this ID, we are trying to select a single element, so we have to provide hash P1. Hash P1 will search the entire web page. Wherever P1 is there, for that item, the particular background color will be applied. Now we can notice, instead of applying the background color for all the paragraph, only the single para 1 is having the style. So to select a single tag, what we have to use? ID selector. To select all instances, tag selector. But sometimes you require few. For example, you have to select para 1, para 2, para 4. Few elements, not all, not one, few elements. Then what we have to use? We have to go for the class selector. So let's understand the class selector. It selects few elements that are having specific class. Here the syntax is dot class name. Dot is symbol of class, so dot class name will search for the particular tag that is having the specific class. Wherever the class is matching, that specific item will be selected. Now let's apply this. Class selector.html. Now I would like to select para 1, para 2, para 4 also. Suppose we have few more. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have basically 6 paragraphs. See, I want to select para 1, para 2, para 4, para 5 also. Whichever the items that you want to select, for those elements we have to apply class is equal to some class name, for example class 1. This class 1 is just use a different name. We can provide any other different name. Then we are trying to apply class equal to class 1 for the elements where you want to select. I want to really select para 1, para 2, para 4 and 5. For those elements only we have to provide class equal to class 1. So based on the class name we have to apply the style. So dot is symbol of class selector. If you want to represent ID, hash. If you want to represent class, dot. So dot class 1 has selected the para 1, para 2, para 4 and para 5 also, because these elements only are having the specific class. Here the class name can be anything. See, in the real-time applications, what will you do? If you want to select the elements based on some condition, for example, you would like to select all these language names. So for all these language names, we have to provide a class equal to some class name, for example language. Class equal to language, class equal to language, class equal to language. For all these language names, class equal to language. Then you have to provide dot language, just like dot class 1. Then we can apply some underline or whatever the style you want. Similarly, if you want to select all these privacy terms and settings, these 3 hyperlinks, then for these 3 we have to provide class equal to class 2. For the class 2 we can apply some different style. So whenever you want to select a few elements, we have to use class selector. But sometimes what we have to do, you have to check the tag name and the class name also. Then we should go for the compound selector. Compound selector is a 4th type of selector which is used to select the element based on the tag name and the class name also. It selects one or more elements based on tag name and class name. At a time you want to select that based on the tag name and the class name. Tag name you want to check and class name also you want to check. Then what we have to do, syntax is tag dot class name. So if you provide only the tag, then we have to call it as tag selector.
only dot class name class selector. If you combine both, that is compound selector. Tag dot class name. First we have to provide the required tag, for example P, then dot class name, for example dot class 1. So it will automatically search for the elements that are having the specific tag with a specific class. Only the particular tag is present, it will not be selected. Only the class is present, it will not be selected. At a time, both conditions should be matched. It should be tag plus at the same time class. Now what we will do is that I am just creating a new program, compound selector. Compound selector dot HTML. Now have a look once, compound selector. Okay, now here the small problem that we have to understand is we have bold tag, B for bold, and also we have span tag. Do you remember span? To represent a small portion of the text, we have to use a span tag. So we have span 1, span 2, bold 1, bold 2. So for these bold and span tags also, we can apply the same class. Same class name is applicable for the bold tags and the span tags also. Now we can notice, so we have just provided the class equal to class 1. As we have provided dot class 1, it is selecting the bold tag and the span tag also. Notice we have not mentioned only we want P tag. We just said that dot class 1. Dot class 1 means it is including the P tags, B tags and span tag. Irrespective of the tag name, wherever class equal to class 1, all those elements will be selected. But in this case, as you want to select only the P tag that is having class equal to class 1, then what we have to do, we have to add the tag name at the left hand side. Now what happens is that tag name dot class name means we have to call it as compound selector. So it must be P tag, at the same time it should be having class equal to class 1. So is it P tag? Yes. Is it having class equal to class 1? Yes. So this para 1 will be selected. Now check the para 2. Is it a P tag? Yes. Is it having class equal to class 1? Yes. So this also will be selected. Now check the third one. Is it P tag? Yes. But is it having class equal to class 1? No. So the para 3 will not be selected. And the process continues till ending. So finally, how many elements will be selected? Check it. Para 1, para 2, para 4, para 5 only will be selected. Bold, italic, span tag will not be selected. The reason, we are looking for only the P tags, not for the B tag, not for the I tag, not for A tag. So we clearly mentioned that the tag should be P tag. At the same time, the same tag should be having class equal to class 1. So now you can see only for P tags that is having class equal to class 1, the particular style is applied, not for the B tag and span tag. So if you want to look only the tag name, then tag selector. Only the class name, then class selector. Tag name and class name at a time, then compound selector. Next one, grouping selector we have to use. It selects a set of tags. To select a few tags, to select a set of tags, we have to use grouping selector. Means tag 1, tag 2, tag 3, a number of tags we can provide like this. I am selecting all instances of the tag 1 plus all instances of the tag 2 plus all instances of the tag 3 at a time you want to choose. Then what we have to use, grouping selector. Comma is symbol of grouping selector. Remember, hash is symbol of ID selector. Dot is symbol of class selector. Tag name dot class name is a symbol of compound selector. Like that, comma is symbol of grouping selector. So all instances of the tag 1 plus tag 2 plus tag 3 will be selected at a time with the help of the grouping selector. So check this program. Grouping selector. I created a separate program, grouping selector.html. So at a time I want to select all the P tags, span tag plus B tag. All instances of the P tag, span tag, B tag at a time will be selected with the help of the grouping selector.
Now we need not give any class name or ID anywhere. I am just removing the class. So I am selecting all instances of the P tag, D tag and the span tag. All these elements will be selected at a time. Check this output. Now we can see for all of them the background color is applied. So don't think like only we can apply these selectors for P tag only. In fact, we can apply for any HTML tag. What are the HTML tags I told earlier? For any HTML tag, any selector is applicable. At the same time, don't think like only we can apply the background color with these selectors. We can apply any other styles whatever I told, such as font, margin, border, etc. For example, let's add border also for this. Border is equal to 3 pixels solid red. Now you can see the border also just applied. At the same time, we have a property called padding. Padding, for example, 20 pixels. Now we can notice the gap between the border and content has been changed. Padding is the gap between the border and the content. I mean to say this gap, these gaps are called padding. So in this area only, actual content will be displayed. Okay, so like this we can apply any CSS select CSS style like background color, background image, padding, border, margin, anything. Okay. The next type of selector is child selector. It selects all instances of the specific child that are present inside the specific parent. First, it will locate the particular parent. Inside the particular parent, it will identify some children, and those specific children will be selected with the help of the child selector. Check it. So simply we have to provide parent space child. So in this particular parent, that particular type of children will be selected. I am selecting the particular type of children that are present inside the particular parent. So now let's have a look at once. Check the example. Child selector.html. To understand this example, I am going to take a div tag. Do you remember a div tag? Div tag is very important. Div is a box. Div is a container. Inside the div, we can place any other HTML tags. So inside the div, we are going to place a set of tags. For example, some paragraphs. We have a div with some paragraphs. So here, para 1, 2, 3, 4, 5. What is the point here? The div is a parent. Div is a parent. Para 1, 2, 3, 4, 5 are the children. For para 1, 2, 3, 4, 5, div is a parent. For a div, body is a parent. For the body, HTML is a parent. Simple logic. Outer box is a parent, inner box is a child. So in that way, the para 1, 2, 3, 4, 5 are the children inside a div. Okay. Now, in this example, I want to locate the paragraphs which are present inside the div. Some paragraphs may be present outside the div. I don't want to select all of them. Then what we have to do, div space P, div space P. I am selecting all the P tags that are present inside the div. So here space is symbol of child selector. As I told already here, parent space child. Space is symbol of child selector. See, do you remember? Comma is symbol of grouping selector. Dot is symbol of class selector. Hash is symbol of ID selector. Similarly, space is a symbol of child selector. So left side one is treated as a parent, right side one is treated as a child. So inside the particular parent, the particular type of children will be selected. That means inside the div, only the P tag will be selected. So for example, inside this P, I am trying to provide background color light green and also border
2 pixel dotted blue. This particular given style will be applied for all the paragraphs that are present inside the div. Now let's execute this. Now you can see the particular style is applied only for para 1, 2, 3, 4, 5 but not for para 6 and 7. Why it has not applied for para 6 and 7? The reason is that these para 6 and 7 are present outside the div and we are looking for only the P inside the div. The meaning of div space P, we are trying to find the P tags that are children of the div, not the other than the children. So for this condition only the 1, 2, 3, 4, 5 are matching, not the 6 and 7. Okay, next after that we also have direct child selector. It selects all the direct children of the specific parent. Okay, direct children of the specific parent. So parent greater than child. Parent greater than child means we are looking for a direct children of the particular parent, not the children of children, means not the grandchildren, only the direct children I want to select. Then what we have to do, then we have to use the direct child selector, that is greater than. Now just have a look at once. In the child selector there is a nature. So for example, inside the div we have a child called B before bold. Inside that we have some other P tags like this. Now what do you think? Will it select this para 6 and 7 now? Answer is yes. It will select the para 6 and 7 also, even though it is present inside the B, because B is present inside the div. See, div space P means that including grandchildren, means for this div B is a child and for this B para 6 and 7 are the children. So here it's including grandchildren. So para 6 and 7 are the grandchildren of the div. Check it. Para 6 and 7 are the direct children of B. B is a direct child of div. So para 6 and 7 are the grandchildren of div, right? Just like you are the child of your parent. Your parent is a child of his parent, right? So similarly, para 6 and 7 are the grandchildren of div. So in this case, child selector includes grandchildren, but direct child selector excludes grandchildren. So in case if I just convert the same into the direct child selector, that is greater than instead of space, now what happens? Para 6 and 7 will not be selected now. Para 6 and 7 not selected. The reason, para 6 and 7 are the direct child, are the grandchildren. Direct child selector will not select it. So we are looking for only the P tags that are directly the children of the div, but not we are looking inside the child of another one. So that is the meaning. So if you want to include grandchildren, including grandchildren, we have to use child selector. If you want excluding grandchildren, okay, then we have to use the direct child selector. Include the grandchildren, child selector, excluding grandchildren, direct child selector. Next, attribute selector also useful for us. Attribute selector means it selects the elements based on the attribute value. I am selecting one or more elements that are based on the specific attribute value. If the element is having a specific attribute, that element only we are trying to select there. So for example, syntax is tag name, in the square brackets we have to provide attribute is equal to in double quotes value. Check there.
First we have to provide the tag name. In this particular tag, okay, in this particular tag there should be an attribute. That attribute must be having this particular value. So if the particular value is present, then only that element we are trying to select, otherwise not. Now check there. In order to demonstrate this, the best example is images. So let me have some images in this particular folder. I just go to images location and I just copy paste some of the sample images. Suppose we have img1.jpg 2, 3, 4, 5. 5 images we are going to copy and paste into current working location. Practice time, you can download the images from Google. Now I want to display these images in my web page. Okay, these images. So I am just removing this CSS style, also these div tags and p. Only just I want img src equal to img1.jpg, width is equal to some number of pixels, for example 200 pixels. Okay, we have 5 images. Okay, we have 5 images. In fact, if you maximize the screen, okay, just a minute, I am removing the BR. Okay, now in case if you maximize the screen, the images appear side by side. Okay, again, now the images are appears line by line because of the space. Okay, if you increase the space, automatically they appear side by side. Anyways, now here the point is, I want to demonstrate the attribute selector. See, conceptually img is a tag, src width are attributes, right? So this is the tag, src width are attributes. So I want to select all the img tags. For all the img tags, I am trying to apply some border, for example 4 pixel solid red. Now we can expect the red color border for all the images, as you can see there. But I don't want all the images, only the first image. Actually, if the first image is having some ID or class name, it will be easy to select it. In case if you have ID, we can use ID selector, that is hash. In case if you have a class name, we can use a class selector like a dot. But the problem is it's not having any ID or class name, but we are able to select it based on its unique src value. Basically src is an attribute value, right? So we have to use attribute selector. Src is equal to img1.jpg. Simple. We are looking for img tag that is having an src equal to img1.jpg. What tag we are looking for is img tag. At the same time, it should be having an attribute called src with value img1.jpg. Now we can notice, we can see only the first one is selected. In case if you want to select the second one, we can change img2.jpg. Now what happens? Now we can see the only second one is selected. So based on the value of the src attribute, we are trying to select. So this is what we call it as attribute selector. Next, also we have some additional selectors, that is h over selector. It selects, it applies the style only when the user places mouse pointer on the element. It applies the style only when the user places the mouse pointer on the element. Okay, so if you place the mouse pointer on the element, then only the style will be applied. Syntax is tag name colon h over. Tag name colon h over. Now have a look at once. See, for example, if you place the mouse pointer on the button is highlighting, right? Even here also. If you place the mouse pointer on a language name, it is highlighting. That's because of h over. Okay, let's try to understand h over. H over means the mouse pointer is over on it.
Okay, so H over. Let me take some paragraph tags. Paragraph P tag. So we have a few set of paragraph tags. Now it is displaying para 1, 2, 3, 4. Now when the user places mouse pointer on the paragraph, I want to apply the style. So if you just write like P and give some style, for example background color, this style will be applied for all the paragraphs unconditionally. But I don't want like this. When the user places mouse pointer on the particular paragraph, then only you would like to apply the style. Then what we have to do, colon H over, which means that when you place mouse pointer on that moment only the style is being applied conditionally. If you just come out, nothing is applied. If you just place the mouse pointer on that, then only the H over style gets applied. Exactly in the same way, we can also take some buttons. So we are going to take the button tag, for example OK button, cancel button, anything. OK, cancel, apply. I am selecting all the button tags. For all the button tags, we are trying to apply some background color, for example light green. So now we can see light green background color is applied for all the buttons, and also we can see border style, border 1 pixel, solid black. Now you can see the border. Okay, I want this should be blue. Okay, just I am trying to select the blue color from this color palette. Okay, this type of blue. Okay, now we can see the blue color border, and at the same time I would like to change the padding of these particular buttons. Padding, suppose 6 pixels padding. So you can see the gap between the border and content. Gap between border and content increased. Okay, right. So now we can see the 3 buttons. Also, I would like to apply this shadow for these particular buttons. To apply the shadow, we have to give box shadow. The property box shadow is used to apply this shadow for the particular button, not only for button but also for P tag, div tag, anything. So 4 pixel and 4 pixel means horizontally 4 pixels and vertically 4 pixels. Now we can see shadow horizontally 4 pixels mode, vertically 4 pixels mode. Now also we can give blur radius. Blur radius means you can see blur effect. The shadow is having blur effect right now. See, previously the shadow was very clear cut shadow. The shadow is very clear cut shadow. Now we are adding some blur effect. Also we are adding some spread 1 pixel. Means the shadow area will be increased, the shadow will be spread. Also now I am giving 0 pixel for the horizontal, 0 pixels for the vertical. Now we can see look like this. Okay, with shadow. Also we have margin. Margin for example 10 pixels. Now when you place the mouse pointer on that, you would like to apply some style. So button colon H over. Button colon H over. On placing the mouse pointer on that, you want to change the background color of the particular button as dark green, and also the text color should be white color, and also the box shadow should be spread value should be changed as 3 pixels. So 3 points you want to change on H over, that is background color, text color, and box shadow. Now when you place the mouse pointer on that, the change is coming. Just a minute. Okay, the blur radius and the spread should be, yeah. Okay, now we can see the change. When you place the mouse pointer on that only, it is changing. Okay, like this we can change, and also we can change the shadow color. Shadow color, for example,
some kind of blue color I am expecting. So okay, some kind of blue, same color I am trying to apply. This is for shadow color. Okay, now we can say the shadow color is set. Okay, now we can also apply transition box shadow to yes. Transition means slowly it has to apply the style. So see, when you place the mouse pointer on that, slowly it is applying the style. Let me make it as 0.5 seconds. It is applying the particular shadow in 0.5 seconds. Now you can see slowly, gradually shadow is changing. So what you can understand from this today's lesson is, if you understand the proper knowledge of the CSS selectors, we can make the beautiful look and feel for your buttons, text box and forms. So this is all about the CSS selectors. Thank you. Good afternoon, students. In the today's lesson, we are trying to understand the document object of the JavaScript DOM. Yesterday, we have seen what is document object model and how to work with the window object we have seen. Also, yesterday we have started the document object properties. Today, we are trying to understand the document object methods. The document object is representing the exact white color area where you can see the actual web page. This is the browser window. Inside the browser window, the actual white color area where you can see the web page is called as a document object. So the document object is providing properties and methods to manipulate the document. Means we can access the properties like URL, the title, head, links, etc. Now today mainly we will focus on document object methods. So let us see the list of document object methods. So methods of document object. What are the methods? We have a method called write method, get element by ID, get elements by name, get elements by tag name, get elements by class name, query selector all, query selector. These are the predefined methods available in the document object. Okay, now let us try to understand the example of each method here. First, we are going to see the example of write method. Suppose we have some heading already. Inside the scripting, we are going to write a statement called document.write of hello. We can also use HTML tags. Here, document is an object. Write is the actual method. We are going to pass the string value as argument. This particular string value will be rendered on the screen. So let us save this write.html. We are going to save it in SQL and JavaScript. Go to the folder and run this. Now we can see the hello as output. So that means whatever the value we have given, that value will be displayed as it is in the screen. Here we can use any HTML tags, whatever you like. This will be printed
here below the heading. We can also use the document.write statement multiple times. So we have repeated 3 times. Now we can see 3 paragraphs. But in real-time applications, document.write is not recommended. Alternatively, we have to manipulate the elements by using element properties and methods, which I will cover later in the further lessons. So the next method that we have is document.getElementById. The document.getElementById is used to retrieve the element based on the ID. Every HTML tag can have an ID, and based on the ID we are able to retrieve the specific element or specific instance of the element by using getElementById method. Here in this method, E caps, B caps and I caps, no space in the middle. So let us take an example on getElementById. getElementById.html. getElementById. For example, we have a paragraph ID equal to P1, that is para 1. I want to get the element based on the ID, that is getElementById of P1. So here document means the complete web page. getElementById will return the specific element based on the ID, and based on ID means what is ID here? P1 we have mentioned. So it will search for P1 element. P1 is found here, right? So this particular paragraph will be retrieved. After retrieving, we are trying to print it in the console. So console.log of the value that we can just provide. Now if you can execute this, now we can see the paragraph. The paragraph object is retrieved here, or paragraph element is retrieved here. Based on the paragraph element, you are able to manipulate the actual paragraph. Simple. This paragraph is retrieved by this statement. You can also write the same program in other way. First we can retrieve the paragraph based on ID, and we can store it inside a variable. So we can give any ID, for example A is just a variable. Using that variable, we are able to access the paragraph element. Here A is a variable, P1 is ID, and P is the name of the tag. So we are representing the same paragraph. In real time, it is better to store the reference of the paragraph inside a variable, and we can do any manipulation based on that. The next one, get elements by name. Based on the name also we are able to get the elements. Let's take an example on get elements by name. Get elements by name.html. Here we are trying to provide some name, maybe a common name for multiple paragraphs. We have given the same name for all the paragraphs. So we are able to retrieve all of them based on the name, that is ABC. In other words, this method will search the entire web page. Wherever name is equal to ABC, all those elements will be retrieved at a time as an array. So much like an array, we are able to retrieve the elements based on the index. For example, 0 means first paragraph, 1 means second paragraph, 2 means third paragraph. It is returning an object that is representing the complete set of paragraphs, group of paragraphs. Next, get elements by tag name. Based on the tag name, we are able to retrieve all the elements. We are trying to select all instances of the particular tag based on the tag name. Here ID or name is not required. Directly we are able to give get elements by tag name of the tag name, that is P. All instances of the P tag will be retrieved here.
So let's run this. Now we can see all the paragraphs are selected here. Okay, now we can see all instances of the particular paragraph. Next, also we are going to use get elements by class name. Based on the class name, we are able to retrieve the elements. So I'm just selecting this get elements by class name. What is the method we are trying to use? Get elements by class name. So check there, get elements by class name. Based on the class name, we are selecting all the elements. Here, what is the name of the class? We have to specify. Suppose class is equal to ABC. So based on the ABC class, we are selecting all instances. Wherever ABC class is present, all of them we are selecting. Here just ABC is just an example name. We can use any other different name. Wherever the class name is matching, all of the elements will be selected here. So we are able to get the element based on ID, based on name, based on tag name, and based on class name. So among these four methods, get element by ID, get elements by tag name, get elements by class name, get elements by name, among these four methods, the main difference is get element by ID returns the direct object because ID cannot be duplicate. So based on ID, we are able to retrieve only single element at a time. But get elements by tag name or class name or name will select generally multiple elements. Even the particularly single element is found, it is treated as a object. So inside our object there will be multiple elements. So we have to use index in order to do any manipulation on that. For example, we have retrieved based on the tag name, get elements by tag name, only single paragraph is found. Even the single paragraph is found, it is written as a multiple objects. So that is the reason we have to return like 0 or 1, specific index needs to be written. So this is the main difference between get element by ID and other methods. Get element by ID returns the single object directly. Get elements by tag name, class name, and name returns an array, multiple. So inside which we are able to use the index. Based on the index only, we are able to retrieve the corresponding element. But in CSS, we have different other selectors. Based on selectors, we are able to retrieve the elements. For example, based on tag name or class name, and different symbols we have used. Like hash is for ID, dot is for class, space is for child selector. Like this, several classes we have used, several symbols. So based on the symbols also, we are able to retrieve the elements in JavaScript. Then we have to go for query selector all method. So let's understand query selector all method practically. So check there, query selector all is the name of the method. It is used to retrieve the elements based on the given criteria, maybe based on condition, based on CSS selectors, or whatever it is. So now query selector all, name of the method query selector all. So if you want to select all instances of the particular paragraph, then we are going to use query selector all of P. So much like a get elements by tag name, it is returning all instances of the particular paragraph. Here node list means list of nodes. Each paragraph is a node here. List of nodes is returned, that is each paragraph is represented like this. But we also have ID. For example, I want to select the para 1 based on the ID, we have to use hash P1. Here hash is symbol, it is a selector which is taken from CSS. Already told about ID selector, tag selector, child selector, attribute selector. Any of those CSS selectors can be used inside the method called
query selector all. Next step. There is one more method called query selector, just query selector. Query selector all is different, query selector is different. What is the difference between query selector and query selector all? Query selector is selecting multiple elements, query selector returns single element. So check the difference very clearly. Query selector all returns multiple elements, more than one element, but query selector returns only single element. So check this, query selector, actually we don't have ID. Based on the tag name we are selecting all instances, so it is selecting all the instance of the p tag, that is para 1, para 2, para 3 respectively. But instead of using query selector all, in case if you are using query selector, see it is returning only the first paragraph excluding the remaining. The reason query selector will receive only the first element among the specified condition, but whereas query selector all returns multiple elements. That is the difference between among them. So these are the several ways of getting. So the basic requirement of retrieving or selecting is, first we have to retrieve the elements, and based on the elements only we can do manipulations. So well, what kind of manipulations you can perform after retrieving the elements? For example, based on ID we have retrieved the specific element. So what kind of manipulation we are able to perform based on ID? So the element object contains the properties and methods of the each individual element. Here element means the HTML tag. For example, I want to manipulate the elements by using the properties and methods. So let me demonstrate the element properties and methods here. So let's understand element object. The element object represents a single HTML tag. The element object represents a single HTML tag. Any HTML tag, may be H1 tag or P tag, some particular tag is represented as HTML element. Inside that we have some properties. So have a look at once, check there, properties and the methods of element object. Okay, check it, properties and methods list of element object. Element object has several properties and methods. Okay, now check it. The first one is tag name. Next one is ID. Next one is inner HTML, inner text, and style, parent element, children, scroll top. Okay, this is not required. Set attribute, get attribute, has attribute, remove attribute, attributes, focus, click, remove, append child. These are the properties and methods of the element object. All these properties can be used after retrieving an element based on ID or based on tag name or name. By using any of these ways, whenever we have retrieved a specific element, based on that you are able to manipulate all these set of tags, all these set of properties and methods. So let's try to understand each property and method very clearly. So first let us see the first property, that is called tag name.
First we are going to see something called tag name. So tagname.html, we are going to create a file called tagname.html. Suppose based on the ID we are retrieving a specific element, get element by ID of p hash p1. So based on that particular p1, I want to retrieve the corresponding tag name. To retrieve the name of the tag, that is p, we have to use dot tag name. This will give you the name of the tag of the corresponding element, that is p tag. The current working tag, that is p, can be retrieved here. Next one, ID. ID returns ID of the element. So ID, if you want to know the ID, then we have to use ID property. So we are going to use which one? ID. ID. Now check it, ID. So ID is returning the ID of the identification name of the element, which we have mentioned through ID property. Next also we have inner HTML. What is the name of the property? Inner HTML. The inner HTML property will give you inner content of the particular tag. Means whatever present in between the opening and closing tag, the actual content area is nothing but the inner HTML. See, this is opening tag, this is closing tag. Whatever present in the middle, that is called inner HTML. It includes the child tags also. For example, I am giving hello b world. So this is all the content of the inner HTML. Now we can see hello b world. It's including the child tags. Okay, if p is a parent, b is a child. Okay, so it's including the content. It's including the content of the particular paragraph. So that is the reason we can see including. If you want to retrieve the plain text only, then what you require is we have to go for the inner text property. Inner text property will give you only the text content but not the inner HTML content. That means if it is containing the child tags are exclusive. Only the actual text will be retrieved, that is hello followed by world. This b and /b will be ignored. Okay, if you want to get the including child tags, we have to use inner HTML. Excluding child tags means we have to use inner text. The next one, style property. So what is this style property? The style property is used to apply some style to the particular paragraph. For example, we are selecting the element based on ID, style dot. We are going to set the text color dynamically. See, check it there. We are selecting the paragraph based on the ID and we are going to apply the color. So we can see the color, that is para 1 is set. Okay, based on the ID we are retrieving the particular paragraph first, that means particular element is retrieved, then based on that we are trying to apply the corresponding color. Next, so in CSS we have several properties. Any of the properties we are able to retrieve. We can set any CSS property, but if we are having hyphen within the property name, then hyphens not allowed in JavaScript, right? So alternatively we have to use C for color. So hyphens must be removed, the next letter will be capital to compensate it. So actually what you write, background hyphen color, but what you should write right now, hyphen should be removed, next letter should be capital. Like this only you must follow. For example, font size like this, hyphen removed,
S become caps. Font family like this. Every property must follow the same syntax. So the text color is white, background color is dark green, font size 30 pixels, font family Comic Sans MS. Now the font has been set, font style, everything. Okay. Next, after that, we are going to use some other property called parent element. Parent element.html. So assume we have a div id equal to div1. I want to access the parent of the para1. First I am trying to point to the parent, that is para1, that is child. Then we are going to call the parent element. So who is the parent of para1? div1. So finally it will return the div1 into the variable and display the same. So as a document.get element by id, we have retrieved the para1 only. But by calling the parent element, we have navigated to its parent. First we are getting the child, then we are going to navigate to the parent by using parent element property. Okay, how to navigate to the parent? We can do that by using parent element. So what are the properties we have seen? Check it. Tag name will return the name of the tag. ID returns identification name of the element. Next, inner HTML returns the inner content including the child tags. Inner text returns the inner content of the tag excluding the child tags. Style is used to retrieve or set the CSS style. We can use any CSS property. Hyphen should be removed. Alternatively, the next letter must be capital. Parent element will access the parent element of the corresponding element. So next we have children. Next, children. Assume we have a specific element. It has some children. For example, the div1 has 5 paragraphs. And now div1 dot children. So what happens now? It has retrieved the all instance of the particular paragraph. So whichever the children are there, all those paragraphs will be retrieved here. First, document.get element by id of div1 means the div tag only returned. Based on that, whichever the children are there, all the children are being retrieved here. Okay, the next one, set attribute method. Now onwards methods will start. First one, set attribute. What is the set attribute? Whenever you have a requirement of setting an attribute for the HTML tag, dynamically we have to use set attribute. Okay, see, for example, we have an img tag, nothing but image. Img src is equal to some file name, for example img1.jpg. Width is equal to 300 pixels. Okay, we have an image. How to display this image? First we must copy paste the image into current working folder. Go to the images location,
copy the set of images at a time into the particular folder. Now we can see img1, img2, both images, and just copying and pasting into current working folder. Remember, we have two images, that is img1.jpg and 2.jpg. By default, the first image, that is img1.jpg, displayed as per the code. But my requirement is, at the time of loading the page, opening the page, this particular image should automatically become as img2.jpg. I want to overwrite the value of the img tag, assets attribute. In the img tag, in the assets attribute, you want to update or overwrite the particular value. How do we do that? First, we have to get the element based on ID. In case if you don't know the ID or don't have ID, we can try the get element by tag name or class name, anything. First, I am getting the element based on ID. Then we are going to call set attribute. We are going to set the attribute. Which attribute you want to set? Assets attribute. What is the value that you want to display? img2.jpg. Initially, what is the value that we have given? img1.jpg, but at runtime it becomes as img2.jpg. You can also notice in the img tag here, what is the value of assets attribute? img2.jpg. How the img1.jpg overwritten as img2.jpg? By using set attribute method. Okay. The next one, get attribute. Sometimes you want to read the value of the assets attribute or any other attribute of any other HTML tag. Don't think like all these methods are only applicable for img tag and p tag. All these methods properties applicable for any HTML tag. Okay, in case if you want to read the specific attribute value, the method is get attribute. Get attribute. So the method name is get attribute. This will return the current value of the src attribute. We are going to display the same here. So see, it is reading and displaying the current value of the src attribute, that is img1.jpg. So if you want to read the value, then we have to use get attribute. We are not modifying any value, simply we are retrieving or reading the existing value. So next, also we have has attribute. Has attribute is used to just check whether the attribute is present or not. So sometimes we are not sure whether the particular attribute is there or not there. We can get the status of the attribute, whether it is present or not, by using has attribute method. So check it, has attribute. Has attribute. So has attribute of the src attribute. Actually, src attribute is present, right? So definitely you will get true because the attribute value is found. So presently it is going to give true because the attribute is found. src attribute is present in the img tag. In case if the src attribute is not there, the same method is going to return false at that time. Sometimes what you want to do, you want to remove the existing attribute. In order to remove the attribute, we have to use a method called remove attribute. You want to overwrite the value of an attribute, use set attribute. You want to retrieve the existing value of an attribute, get attribute. In case if you want to check whether the attribute is present or not, has attribute. In case if you want to remove it, remove attribute. So let's understand remove attribute. The same methods applicable for any property, any HTML tags. So remove attribute. I'm going to remove an attribute called
remove attribute. Okay, so src attribute I would like to remove. Then what's going on? Check it. There is no image because we have removed src attribute value. Check it. In the img tag, src attribute has been removed because of remove attribute method. And sometimes you don't know how many attributes are present for your HTML tag. You may don't know really. In that case, what we have to use is that we have to use something called as attributes property. The attributes property will give you the current values of the particular attributes. It will go to the particular tag, what attributes are present, all the attributes values are retrieved. For example, in this img tag, what are the attributes? src equal to img1.jpg, width equal to 300 pixels, id equal to my image. All these attributes are retrieved by using attributes property. So check it, have a look once. Attributes.html, attributes, no need of giving any attribute name, it retrieves all the attributes by default. So console.log of A, it retrieves and gives all the attributes. All the attributes are retrieved and displayed at a time. Now we can see like this, which includes src, id, width, all the attributes are displayed there. Okay, next, if you want to know the exact attribute value, then we have to use the attribute name, for example, src. This will give you the exact attribute that you are specified. So in place of src, we can also specify anything like id or width, anything. So if you want to know the exact attribute, we can specify it by using this one. Okay, so next we have something called focus method. Focus method. Focus method. The focus method is trying to place the cursor inside the particular text box. Whenever we have a requirement to place the cursor inside the text box, we have to use focus. So have a look once. Focus method. For example, we have some list of input type equal to text, id equal to txt1, txt1, txt2, txt3, three text boxes we have. So document.get element by id of txt1 dot focus, txt1 dot focus. So the focus method will place the cursor inside the particular text box. Now have a look once. When I open the page, by default where is the cursor? In the first text box. That is the focus method. So these are the list of properties and methods of the element object. So have a look once. So we have the several properties and methods in the element object, which includes the tag name, id, inner HTML, inner text, style, parent element, children, set attribute, get attribute, has attribute, remove attribute. We have several properties and methods. So mainly we have three types of objects in the document object model: window, document, and element object. Whereas the window object is representing the properties and methods to manipulate the whole browser window. Whereas document object is representing the properties and methods of the particular white color area where you can see the actual web page. The particular area is represented as document object. Whereas element object is representing the corresponding HTML tag. So whichever the HTML tag you want to manipulate, first we have to retrieve it, then we have to apply the properties and methods based on that. For example, you want to manipulate an image.
based on ID or based on class name or based on tag name. By any way, we have to first retrieve it, then we are able to update some manipulation based on that. The best way of getting is get element by ID. Based on ID, usually we will retrieve the element, and based on that we will update the corresponding properties and methods. For example, you may access the inner HTML, inner text, tag name, ID or style, several other properties. If you want to set an attribute, overwrite an attribute, set attribute method we have to use. If you want to read the value of an existing attribute, we have to use get attribute method. If you want to know the attribute exists or not, we have to use has attribute. You want to read all the list of attributes, we have to use attributes property. So these are the list of properties and methods of the element object. So that's all for today. Thank you. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier session, we were discussing the types of tests the companies used to conduct. Am I right? So the first one, obviously, it was numerical reasoning test and abstract reasoning test and spatial reasoning test. Of course, apart from all these things, today we are going to discuss most important tests which are used by most of the companies. Now have a look at the screen. So there is something called cognitive reasoning test. All right, what's the difference between cognitive reasoning test and other tests? It is so simple. It's going to be, here you're going to get a series of multiple choice questions, and it is a combination of all the test types which we have discussed yesterday. I mean, numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, all together is nothing but cognitive reasoning test. All right, so we are going to discuss what are the tricks to pass your cognitive reasoning test. It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be bit hard when it comes to time management. See, if there is no time management antu ledu, time bound antu ledu ante, then it's going to be easy. All right, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and it goes on. All right, but as I told you, approximately you have to solve a question within 45 seconds. That is what we were discussing yesterday. So to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను, correct గాను, చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice aptitude test online. See, as I told you, the companies now they're going to conduct the test through online only. Pen and paper test అనే కాన్సెప్ట్ ఇకపైన ఉండదు మీకు. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ సి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఒక లెట్స్ సే మీకు ఒక 30 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చి ఆల్రైట్ 40 minutes లో
మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐమ్ ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes without practice, it is going to be hard. So you have to practice lots of online tests, and there are lots of online tests which are available for free in the internet. All right, look at the third point. Get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your pencil, pen, if you're while you're practicing, calculator, and remember, most of the exams, I mean companies, they're not going to allow you to solve the questions with the help of calculator. Am I right? So please don't use calculator during the examinations, but for the practice, calculator is must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen, pencil, and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and practice more tests. I mean, see, as I told you, అన్ని మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ లో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students, who are preparing for the on-campus drive, they used to practice, talking to their friends and WhatsApp చేస్తూ, I mean, phone లో message చేస్తూ, phone మాట్లాడుతూ, TV చూస్తూ, I can see lots of students who are doing that. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time ante, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే you have to dedicate the 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone, please don't watch TV, don't do any other activities. I mean, there are a few students whom I know, they used to wear the headset and they used to listen the music and then only they'll practice. No, please don't do that. Alright, even if you're practicing for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay. Alright, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ చేయాలి టైంని. ఆల్రైట్, డోంట్ లిసన్ టు మ్యూజిక్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ వైల్ యూర్ సాల్వింగ్ ద టెస్ట్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ అదర్ tricks which are right. Don't get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept untundi where you sit, where you discuss and do, right? See, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude test where you are not supposed to discuss with anyone. See, one question paper will be given to one student, whereas you have to do it on your own. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't sit with anyone. Please don't sit with anyone, and please don't discuss and practice. Alright, just look at the second point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి their instructions are going to be different. See, it doesn't mean, for example, ఇప్పుడు స్టేట్ లో 10th class ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే స్టేట్ వైడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. am I right? బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. సి కొన్ని companies, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. All right, and some companies, they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. All right, so this and all, here if you see the time taken, the time taken to solve for one particular question is more than 2 minutes. Am I right? It's more than 2 minutes. E particular place lo chusarante 40 questions 15 minutes. All right, approximately like 1 minute. All right, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple. Ee 74 questions ni meer 74 minutes in the sense just 1 minute. Alright, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందా అంటే, of course, as I told you, like you have to solve the question within 45 seconds. Alright, 45 seconds. This is how it works. Next point, if you read, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question అంటే very simple. See, let's say మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్ రాదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాకపోతే అంతే, దే విల్ నాట్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అంతే. దే విల్ సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. whereas the probability of getting selected, the probability of passing in that particular test is very less. Alright, if you
bogged down in a question. All right, so you have to move on. Alright, first రాలేదు అంటే సే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. సి ఎనీ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ లెట్స్ సే మీకు ఒక 50 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ రాయమని చెప్తే కట్ ఆఫ్ 15 ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇంటర్నల్ కట్ ఆఫ్ అనేది కంపెనీ పాలసీస్ తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దే మైట్ కీప్ 35, దే మైట్ కీప్ 40. సో 50 out of 50 అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు టైం ఉండేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ గెస్ వైల్డ్లీ. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసేది ఏంటంటే రైట్ 10 ఉండొచ్చు, లేదు అప్రాక్సిమేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 14, 16 అని మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, మీ ఆన్సర్ సంథింగ్ అరౌండ్ 8కో 9కో ఉంటే 10 అని. ఆల్రైట్, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ గెస్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సాల్వ్. ఆల్రైట్, పెన్ అండ్ పేపర్తో మీరు క్వశ్చన్ చూసి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, గెట్ యూజ్డ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పేపర్. As well as spend a few seconds familiarizing yourself with the graph, pie chart, table. Alright, see, ఇది మనం previous session లో discuss చేసినట్లే. See, there is a test called a numerical reasoning test. Alright, numerical reasoning లో it is going to be full of graphs, pie charts, tables, ఇలా మీకు ఉంటుంది. Alright, so it is better if you spend some time. Alright, question ని కంప్లీట్ గా చదవకుండానే ఆన్సర్స్ కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసి తీసుకురావడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ మిస్టేక్. Alright, and next one is going to be get used to working on a paper. Yes, of course, like see, మీ టెస్ట్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నా, ఆల్రైట్, రిమెంబర్ మీ టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం పెన్ అండ్ పేపర్లో మాత్రమే చేస్తారు. ఐ మీన్ రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్లైన్లో సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఆన్లైన్లో సాల్వ్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై ఆప్షన్ A, B, C, D ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే దేని మీద సాల్వ్ చేస్తారు, కంప్యూటర్ పైన స్క్రీన్ పైన మీకు సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఐ రైట్, మీరు వైట్ పేపర్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆన్సర్ మాత్రమే స్క్రీన్లో పెడతారు. ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఆల్రైట్, guys, so let's have a short break. There's some technical problem is going on, or let's have a short break. I'll get back to you. Hello, welcome back. So as we're discussing, so we have gone through certain points, tricks. I mean, in fact, points kuda kaadu. It's like a tricks. What are the important tricks, to crack that examination? Avuna. So ee cognitive test anedi employers ki ela use avutundi. Employees ante evaraithe mixed jobs istunaro, companies ni mana employers antunam. Am I right? Just have a look at the screen. What are the benefits of the employers? So ee benefits enti anedi telusukovali. So measure work related cognitive capacity. So మీ యొక్క కెపాసిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది యూస్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రెడిక్ట్ క్యాండిడేట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఎలా ఫ్యూచర్లో పర్ఫార్మ్ చేస్తారో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపెనీ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసంటే ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపేర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఒక 100 మెంబర్స్ ఈ టెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ని ఒక 100 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంటే కంపారిజన్, ఐ మీన్ ఎవరు బెటర్గా ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంపెనీస్కి క్రీమ్ స్టూడెంట్సే కావాలని చెప్పి చూస్తారు. ఐ రైట్? సో వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ కూడా వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చూసారంటే ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి 10 మెంబర్స్ కావాల్సిన ప్లేస్లో 1000 మెంబర్స్ వస్తే, ఆల్రైట్, సో దే నీడ్ టు ఫిల్టర్. am I right? So they cannot give jobs to all the 1000 people. So obviously they use particular ఆ ఫిల్టరేషన్ కోసం దీన్ని మీరు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూస్తారంటే ఎఫెక్టివ్లీ filter out candidates from a large pool. So as I told you, so in order to improve their effectiveness of hiring, they used to do this. Next point మీరు చూసారంటే identify training needs. So దీంట్లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయడంతో మీ capability ఎలా ఉంది, ఆల్రైట్, మీకు ఏ ఏరియాస్లో మీరు లాగింగ్ ఉన్నారు,
ఆల్రైట్ ఏ ఏరియాస్లో మీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు ఇవన్నీ మీ ఎంప్లాయర్స్కి తెలియడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్ దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్ in order to conduct this cognitive reasoning test. Alright, so if you look at the next one, benefits for the students. Alright, so is a particular cognitive skill test, I mean ఈ aptitude, ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు యూజెస్ ఏముంటుందంటే కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఇవి యూస్ అవుతాయి. ఎల్ఐసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రైల్వే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మీన్ కామన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ క్యాట్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే కెరీర్ ఐ మీన్ కంపెనీస్కి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, అండ్ బ్యాంక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, వాటికి ఈ ఆప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూపీఎస్సీ అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్తాము అవునా, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ ఆప్టిట్యూడ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్ఎస్సి, and it is I mean SSC examinations, and it's going to be central wide, and డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి, ఇండియన్ నేవీలో వెళ్ళడానికి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మీరు వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ద ఫస్ట్ టాపిక్ అండర్ quantitative aptitude, what we are going to discuss today is nothing but average. Alright, so let's discuss what's mean by average. Alright, in one word, average means even split. Alright, even split ante sarisamanga I mean panchram. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. Ante enti anedi ippudu manam chuddam. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3, 4, 5, 6, 7. So I have 5 numbers, 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. Alright, so which is nothing but the middle number. ఈ 5 కి ముందర ఒక 2 numbers ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత 2 numbers ఉన్నాయి. Alright, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పొచ్చు just because ఈ 5 numbers కి మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 5. సో యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 5 numbers is 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 నెంబర్స్కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుందిరా అంటే మధ్యలో, ఆల్రైట్ ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే యావరేజ్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న 3 different formulas వేరు కాదు. It is so simple, it is only one formula. Alright, so what is the first formula? Average is equal to sum of quantities by number of quantities. Alright, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా 2 formulas కూడా derive చేస్తున్నారు. Alright, so let's have let's have a quick look at this one. Average is equal to sum of quantities and rasanu. So simply we can make it as average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities anedi nenu simple ga ela raskunna ante average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this naku యావరేజ్కి ఫార్ములా వద్దు, దీంట్లో నేను టోటల్కి నాకు ఫార్ములా కావాలి అని నేను అనుకుంటే సింపుల్, మనం యావరేజ్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి, టోటల్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ బై యావరేజ్. Alright, this will be considered as the second equation, and we have one more equation which is nothing but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know what is the value of total and I know what is the value of average and I need sum, which is nothing but total into average. So this is going to be the third equation. So ఈ equations ఏంటి, దీంట్లో సమ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్. సో యావరేజ్ అంటే మీకు నేను ఏమని చెప్పాను, సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఆల్రైట్, ఒక లిస్ట్లో ఉన్న మిడిల్ వాల్యూని మనం తీసుకునేటప్పుడు మీన్ అని కూడా అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్ టెండెన్సీని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడే మనకి యావరేజ్ అనేది వస్తుంది. ఐ రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ 3 formulas కాకుండా we have some more points to discuss, right? Just have a look at the screen. So I want you people to please make a note of these particular formula, and these are going to help us. Alright, so in order to save these formulas helps us to save our time.
Alright, what's the first formula? The average of first n natural numbers is equal to n plus 1 by 2. Alright, and the second one is the average of squares of the first n natural numbers is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Alright, what's the third one? The average of the cubes of first n natural numbers is equal to n of n plus 1 whole square by 4. And what's the fourth one? The average of the first n even numbers is equal to n plus 1. And what is the fifth one? The average of first n odd numbers is equal to n. So these are the 5 shortcuts which are going to help us, in order to save the time. Alright, let's have a look at the first question. Question number 1. Alright, let us solve the questions one by one. So what is the first question given? Find the average of first 97 natural numbers. So మొదటి 97 natural numbers కి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యావరేజ్ అంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను? ఇట్స్ అ మీన్, ఇట్స్ అ మిడిల్ టర్మ్, సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం, అవునా? సో ది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 97 natural numbers. Alright, so average of first 97 natural numbers. So this is what the question. So we are going to find out the average of first 97 natural numbers. Guys, మనం ఈ 97 numbers కి average find out చేసే ముందు first natural numbers అంటే ఏమని మనకు తెలియాలి. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. Today we would like to discuss, I would like to discuss ratios and proportions. Just have a look at the screen. Alright, so we need to understand what does mean by the ratio. Alright, see this particular topic which we have studied in our school days. If I am right, మీరు 3rd standard లో 4th standard లో 5th standard లో ఈ particular years లో మీరు నేర్చుకున్న ఒక టాపిక్. Alright, but see as the days pass, మీరు 9th standard మీ స్కూలింగ్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి మీ గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ బేసిక్స్ అనేది మీరు మర్చిపోతున్నారు. ఆల్రైట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు give you the basics along with the concepts here. So before I get into the questions, I want you people to learn the basics. Alright, so for that, if you look at the screen, you can see the definition. Ratio is the comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. This you need to understand. Magnitude, please make the underline. Ratio is a comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. A ratio is denoted by A is to B, where A is called as antecedent. So leftmost term, A is nothing but antecedent and B is called as consequent. Let's discuss in detail how this works. So as I told you, a ratio is a comparison of two quantities of same kind. Alright, what is that? See, let's take a boy, let's take a girl. So majority of us still we don't understand what is the exact difference between a ratio, how it works. What is the difference between a ratio and a fraction and how this works, how we can get the ratio initially. Let's say I'm going to describe this with an example. So there is a boy and a girl. Alright, if you ask me, can I take or can I form a ratio which is known as boy is to girl? No. There is nothing as such. We cannot form a ratio or we cannot denote a ratio with the help of a boy, with the help of a girl. What's the definition? Ratio is a comparison of two objects of same kind. Of course, here it's not same kind, but of course, boy and girl, they both are human beings, we can consider, but there is something called in terms of magnitude which you need to make a note. In terms of magnitude, in the sense, let's say I have, I'll tell you another example. Let's say I have a pen and I have a pencil. Alright, pen is used to write. Of course, pencil also helps us to write. If you're going to take a ratio, let's say pen is to pencil. Once again, you cannot do that. You're not supposed to do that. Pen is to pencil is not a ratio. Why? So simple. When we are doing this kind of ratio, when we are taking this kind of ratio, we need to remember this magnitude.
magnitude, which most of us forget to understand. Magnitude. So how this works? Simple. Let's say if a boy, let's say there's a class, and this particular class has 20 boys and 20 girls. Now from this, how I'm going to get a ratio, how I'm going to describe a ratio? So simple. Number of boys is to number of girls. This is how you have to form a ratio. Alright, so you cannot consider boy as girl. Boy is to girl. Boy is to girl, no. Magnitude is nothing but the count. You can consider total number of boys in the class is to total number of girls in the class. This is how a ratio is. This is how you have to express or denote a ratio. So if I say pen is to pencil, as I told you, pen is to pencil, which is not a right one. So how we are going to describe this? Number of pens. Remember, number of pens is to number of pencils. Magnitude has to be there in the ratio. I hope you understand. Let's look at the difference between a fraction and a ratio. Fraction versus ratio. What is meant by a fraction? See, most of us, we are confused. We are not understanding what is the exact difference between a fraction and a ratio. And most of the websites, if you cross-check in online, they say fraction and ratio both are same. If you ask me, no. Of course, both are same, but not exactly. Not exactly. There is an exclusive difference between a fraction and a ratio. If I ask you, let's say we have something called, 1/2. We have something called 1/2. If I ask you, is this a ratio or a fraction, what's going to be your answer? I'll give you 3 to 5 seconds to understand. I repeat the question. There is something called 1/2. Is this a ratio or a fraction? What's going to be your answer? Majority of the people going to say this is a fraction. And few people, they're going to say this can be considered as a ratio. I repeat, majority of you people going to say this is a fraction. And minority, they're going to say this can be considered as a ratio. If you ask me, no, we cannot define it. We need the context. If there is something called 1/2, if you ask me whether it's a ratio or a fraction, no, we cannot describe it exactly whether it's a ratio or a fraction. It depends on the context. Context in the sense, మీకు ముందు వెనుక ఉన్న విషయం తెలిస్తే గానీ అది రేషియో ఫామ్ లో ఉందా ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో ఉందా అనేది మనం చెక్ చేయలేం, తెలుసుకోలేం. ఆల్రైట్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, can I write this 1/2 as 1:2? Yes, of course I can. But once again, this we can do based on the context, not directly, which you need to understand. I'll tell you another example. Same in the case of A by B. Same in the case of A by B. Let's say, so A by B. Now my question once again, is this a ratio or a fraction? My answer is going to, it's going to be same, alright. We cannot consider this. We cannot say whether it's a ratio or a fraction without knowing the context. So what does the context means? నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు ముందు వెనక టోటల్ క్వశ్చన్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు దేని నుంచి ఏ ఇస్ టు బి ఏ బై బి చెప్తున్నారు అనేది మనకు తెలియాలి. లెట్స్ సే now I'm going to differentiate what is mean by a fraction, what is mean by a ratio. What is mean by a fraction and what is mean by a ratio? How this works? So simple. Let us consider a pizza. Let us consider a pizza. Now, I'm going to slice this pizza into 2 equal parts. I'm going to slice this pizza into 2 equal parts, like this. Alright? First part, I'm going to give it to my friend. నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నేను ఒక పిజ్జా ఆర్డర్ చేశాను. దీన్ని 2 పార్ట్స్గా నేను
కట్ చేశాను. కట్ చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? A అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? B. Now how we are going to understand the fraction and the ratio with the help of this pizza. What is meant by fraction? So simple. ఇప్పుడు let us talk about A. A నేను ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. Am I right? This half. నేను ఎన్ని పీసెస్ చేశాను ఈ పిజ్జాని? 2 pieces. You have to remember. 1 pizza, 2 pieces. ఇప్పుడు నేను ఏకి ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. టోటల్గా ఈ పిజ్జాని మనం ఎన్ని పీసెస్గా కట్ చేసాం? 2. So this is nothing but the fraction. So the same happens with B as well. So total ఎన్ని పీసెస్గా కట్ చేసాం? 2 pieces. Bకి నేను ఎన్ని పీస్ ఇచ్చాను? 1 piece, which is nothing but the fraction. So fraction of A here is nothing but 1/2. Fraction of B here is nothing but 1/2. Then if this is fraction, then what's the ratio? So simple. Just have a look at this. Then A is to B. So here it is nothing but A is to B అంటే ఏంటి? A కి ఎన్ని పీసెస్ వచ్చింది, ఎంత పిజ్జా వచ్చింది, B కి ఎంత వచ్చింది అనేది. Am I right? For that we are describing the ratio. So A కి ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? 1/2 is to. B కి ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? It's 1/2. Am I right? So which is nothing but 1/2 gets cancelled. 1:1. అంటే 1:1 అనే రేషియోలో ఇద్దరు పిజ్జాని పంచుకున్నారు. సో దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఏ ఒక పీస్ అంటే బికి కూడా ఒక పీస్. ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A is to B 1:2 అని ఉంది. A is to B 1:2 అంటే ఈసారి పిజ్జాని నేను 3 పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఇది ఏకి ఇచ్చాను, ఇది ఈ పీస్ బికి ఇచ్చాను. ఆల్రైట్, సో ఈ కేసులో A is to B ఏమవుతుంది? 1:2. A has got 1 part of the pizza and B has got 2 parts of the pizza. So A is to B ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1:2. In the sense Aకి 1 part ఇచ్చినప్పుడు Bకి 2 parts. మరి మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ చేసుకున్నాను అంటే 1 + 2 which is nothing but 3 parts. This is the basic difference between a fraction and a ratio, and in certain cases we can consider, I mean, if there is something like A by B, of course we write it as A is to B, but it depends on the context, not always, which you have to keep it in your mind. So A by B అనేది ప్రతిసారి A is to B అనేలాగా మీరు రాయలేరు. Then another difference which you have to understand, A by B, let's say if this is a fraction, A by B, let's say if this is a fraction, ఈ A by B లో A is nothing but numerator. ఈ A by B లో A is nothing but numerator and B here is nothing but denominator. సో ఓవరాల్గా దీన్ని నేను ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ అంటే P by Q ఫామ్ అని చెప్తాం. సో P by Q ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది? A by B ఉంది. అంటే A is nothing but the numerator, B is nothing but the denominator. ఇదే రేషియో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే A is to B అవుతుంది. అవునా? A is to B. సో ఈ Aని మనం ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ Aని మనం ఏమంటాం? ఫస్ట్ టర్మ్. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే యాంటిసిడెంట్. ANTECEDENT, antecedent. So ఈ B which is nothing but second term. ఈ సెకండ్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెంట్. సో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ form is nothing but P by Q form ante it is in terms of fractions. If it is in A is to B, then A is called as antecedent, B is called as consequent. These are the basics of, these are the basics of ratios and proportion, and particularly the difference between the fraction and the ratio, which you need to understand. Let's have a look at this example. In a group of 5 students unnaru, in which there are 4 boys and 1 girl. 4 బాయ్స్ ఉన్నారు, ఒక గర్ల్ ఉంది. am I right? ఒక అమ్మాయి. how? first, second, third, fourth, fifth. So as I said,
in a group of 5 students, there are 4 boys and 1 girl. Now, the fraction of the group that is female is, so ipudu fraction, try to understand fraction, I am not talking about the ratio, initially naku fraction kavali. So it is mentioned as 1 by 5. So yella 1 by 5, so simple. We know that clearly the total number of students in the group is how much? 5. Am I right? Just have a look at the screen. The total number of students in the group is 5. Am I right? So 4 boys, 1 girl. Now girl యొక్క fraction ఏంటి? So simple. 1 is nothing but ఈ గ్రూప్ లో ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు, which is nothing but 1 by టోటల్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 బాయ్స్ ప్లస్ 1 గర్ల్, అవునా? సో టోటల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇది మీకు ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. గర్ల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్, total number of girls అంటే total number of girls in that group అని, by total number of students. Total number of girls by total number of students. So girls ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకరు. సో టోటల్గా 5, 4 బాయ్స్ 1 గర్ల్. దాంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత? 1 అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత? 5. ఇప్పుడు నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి. సో నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి అంటే సేమ్ total number of boys by total number of students. Total number of boys by total number of students. Total number of boys అంటే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ 5 లో 4 మెంబర్స్ బాయ్స్, అవునా? మొత్తం total number of students ఎంతమంది ఉన్నారు? which is 4 by 5. Just have a look at the screen. The fraction of the group that is female is 1 by 5, అవునా? So if you look at the second one, the fraction of the group that is male is 4 by 5, as we discussed, same. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కూడా అదే. So what's the next one? The ratio of the girls to boys, exactly. So first 2 points మనం చూసినట్లయితే it's all about the fraction. So last point మీరు చూసినట్లయితే the ratio of the girls to boys is 1:4. మళ్ళీ చెప్తాను, girls to boys అంటున్నారు. Alright, remember when it comes to ratios and proportions, A is to B is not is equal to B is to A. Remember. So we need to follow the order in ratios and proportions. A is to B is not is equal to B is to A. So girls is to boys యొక్క రేషియో అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. is to ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, which is 1:4. This is the ratio of girls is to boys. If I say boys is to girls, so order change చేశాను నేను. బాయ్స్ ఇస్ టు గర్ల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4:1. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ నేను డిరైవ్ చేశాను, అక్కడ నేను ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాను. ఆల్రైట్, ద రేషియో ఆఫ్ ద గర్ల్స్ టు బాయ్స్ ఇస్ 1:4 అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్, girls to boys is 1:4 and boys to girls is 4:1. I hope you understand what's the technical difference between a ratio and a fraction. You cannot represent 1/2 or A by B as 1:2 always. It depends on the context. Am I right? Let's see the proportion. So we all understood how ratios work. Now we need to understand what is meant by a proportion. Proportion is so simple. Just look at the definition now. The equality of 2 ratios is called proportion. రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? ప్రపోర్షన్. లెట్స్ సే మన దగ్గర 2 రేషియోస్ ఉన్నాయి, A is to B, B is to C. మీ స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతుంది A is to B and C is to D. లెట్స్ సే A is to B, C is to D. ఈ 2 రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, లెట్స్ సే మీకు కోలన్ అంటే మీకు తెలుసు 2 డాట్స్ వస్తుంది. ఇది మీరు ఎలా ఉంటుందంటే 4 డాట్స్ ఉంటుంది. అంటే 2 కోలన్ని పక్కన మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఒక సింబల్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ సింబలే మనం ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం. ఈ ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఇక్కడ తప్ప మీకు ఎక్కడ కనపడదు. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ 2 రేషియోస్ సేమ్ అయినప్పుడు మీకు ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి. ఆల్రైట్, హియర్ అండ్ A and D ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. A and D ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఒకసారి మీరు చూసారు అంటే so see here,
A is to B అనేది ఒక రేషియో, C is to D అనేది ఒక రేషియో. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం, ప్రపోర్షన్లో ఉంది అంటాం. అంటే A is to B is equal to C is to D. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో ప్రపోర్షన్ని ఈక్వల్ టులా కాకుండా, సో A is to B 4 dots. This represents proportion. C is to D. It means ఈ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అని చెప్పి, అవునా? And you have to understand, as we discussed, కొన్ని టైమ్స్ A is to B ని మనం A by B గా రాసుకోవచ్చు అట్ సర్టన్ కేసెస్. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇదే. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే A is to B ని నేను A by B అని మార్చుకుంటున్నాను. అంటే యాంటిసిడెంట్ ఈస్ టు కాన్సిక్వెంట్ ఫామ్ని నేను ఎలా మార్చుకుంటున్నానంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ అనే ఫామ్ని మార్చుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అ కండిషన్. ఆన్ కండిషన్ బేసిస్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ A by B is equal to C by D. We can cross multiply. AD is equal to BC. AD is equal to BC. ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, సి ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D. ఈ A అండ్ ఈ D అంటే ఇది లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, ఇది రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్. వీటిని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్. లాస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్, రైట్ మోస్ట్. సో ఇక్కడ చూసారా మీరు, ఈ B అండ్ ఈ C, ఐ రిపీట్, ఈ B అండ్ C మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. లెఫ్ట్ మోస్ట్, రైట్ మోస్ట్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ A, రైట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ D, ఈ రెండిటి ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. సో మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. ఈ ఈక్వేషన్ నుండి నేను డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC. ADని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. BCని మనం ఏమంటాం? మీన్స్ అంటాం. సో Aని Dని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుందో, Bని Cని మల్టిప్లై చేస్తే మీ ఆన్సర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. దీనిని నేను ఏమని చెప్పచ్చు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్. మల్టిప్లికేషన్ అన్న ప్రోడక్ట్ అన్న ఒకటే కదా. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ AD ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్లయితే అదే మీకు అక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు. హియర్ A అండ్ D ఆర్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఎస్, అవును, లాస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పాము. వైల్ B అండ్ C ఆర్ కాల్డ్ ది మీన్స్, ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రపోర్షన్ అంతే ఇంతే. దీంట్లో మీరు కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందో రీసెర్చ్ చేయాల్సిందో ఇంకేం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్. ఈ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ ఏంటంటే ఈ ప్రపోర్షనల్ నేను మీకు చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? A, B, C, D, 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ A ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్, B సెకండ్ ప్రపోర్షన్, థర్డ్ ప్రపోర్షన్, ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. సో ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A, B, C యొక్క ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ D. మీకు స్క్రీన్లో అదే ఉంటుంది. ఇఫ్ A is to B is equal to C is to D, then D is called the fourth proportional. Fourth proportional. It's not proportion, proportional. Let's see what is the third proportional. Simple. This is A, B. ఈ రెండు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అయితే C ఏమవుతుంది? థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. దెన్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్. మెయిన్ ప్రపోర్షనల్ ఆఫ్ A అండ్ B ఇస్ AB. సో A అండ్ B మాత్రమే ఉంది. దీంట్లో A is to B అని ఉంది. ఈ రెండింటిలో మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? A ఇంటూ B. ఈ రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు అంతే. దట్స్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్. ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అండ్ దెన్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్. Let's see what does mean by compound ratio. Compound ratio is so simple. See, compound ratio ante let's say we have 3 different ratios. ఈ 3 different ratios ని మీరు merge చేసినప్పుడు మీకు compound ratio form అవుతుంది. Have a look at the screen. A is to B, B is to C, A is to B, C is to D and E is to F. 3 different ratios ఉన్నాయి. దీంట్లో కాంపౌండ్ రేషియో మీరు ఎలా తీసుకుంటారంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ ది యాంటిసిడెంట్స్. యాంటిసిడెంట్స్ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తారు. యాంటిసిడెంట్ A is to Bలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది? A ఉంటుంది. C is to Dలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది? C ఉంటుంది. E is to Fలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది? E ఉంటుంది. సో A అండ్ దెన్ C అండ్ దెన్ E, అవునా? is to what is the consequent? A is to Bలో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి? B. C is to Dలో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి? D.
and E is to F లో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి F. సో ఇఫ్ యూ ఇంటగ్రేట్ ఆల్ దిస్ త్రీ టుగెదర్, ఐ మీన్ మీ యొక్క యాంటిసిడెంట్స్ని మీ యొక్క కాన్సిక్వెంట్స్ని ఇండివిజువల్గా తీసుకొని వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక రేషియో ఫామ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కాంపౌండ్ రేషియో. I hope you can look at the screen. Let's say then, and this is more important when it comes to the basics, duplicate ratios. Duplicate ratios and ఏంటంటే subduplicate, subtriplicate, and I mean there are multiple duplicate ratios. Let's go through one by one. Duplicate ratio of A is to B is nothing but A square is to B square. So దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏకి స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ బీకి స్క్వేర్ చేసే రేషియో తీసినా అవి నార్మల్గా ఏ ఇస్ టు బి మీరు రేషియో తీసినప్పుడు ఎంత ఉంటుందో ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ రేషియో అనేది అలానే ఉంటుంది. దీని ఏమంటాం మనం, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ duplicate ratio. There is something called sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratio అంటే సింపుల్. Duplicate అంటే we are going to square the variables. Sub-duplicate అంటే we are going to perform the square root operation. So sub-duplicate operation of A is to B is nothing but square root of A is to square root of B. So A is to B కి మీరు స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసి మళ్ళీ రేషియో తీసుకున్నా అవి సేమ్గానే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ sub-duplicate ratio. Let's talk about triplicate ratio of A is to B. Triplicate, TRI. So try what we call. So triplicate is nothing but it deals with 3. Triplicate ratio of A is to B is nothing but A cube is to B cube. మీరు క్యూబ్ తీసుకున్న సేమ్ రేషియో మీకు అలానే ఉంటుంది. సబ్ ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ రూట్. So just look at the screen. Sub triplicate ratio of A is to B is nothing but cube root of A is to cube root of B. I hope you understand what is meant by duplicate ratio, compound ratio and duplicate ratio. Let's go with the question number 1. And for you, I'm going to, first question, I have prepared the illustration for you. I mean, it's a kind of PowerPoint illustration. I hope this is going to help you to understand how the operation work. I mean, how we are going to perform the operation instead of writing it on the board. First two questions I have prepared the illustration. You can have a look at it and understand how the operation, I mean how we have to perform the ratio operation, and from the third question, as I told you, as we discussed, we'll put it on the board. Alright. Now, what's the first question? A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. And B is to C is equal to 2 is to 3. So we have two different ratios here. First ratio, A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Now, I need A is to B is to C. I repeat, I need A is to B is to C. How we are going to do this? A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So, A is to B is to C is equal to question mark. I hope you understand. Alright. So, for this, now I'm going to perform online illustration, PowerPoint illustration, how this works. Let's see. Look at the explanation part. First, A is to B is equal to 1 is to 2. Am I right? This is what we have written on the board, the same. Now, what is the second input given? B is to C is equal to 2 is to 3. These are the two inputs given in the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Am I right? Let's see. In order to get the answer for this A is to B is to C, I repeat, in order to get the answer for this A is to B is to C, how we are going to get the answer? I mean, how we are going to cross check? Look at the screen. First, in the first ratio and second ratio, we could clearly understand there is a duplication. Avuna? Our duplication emundi? A is to B, B is to C. So, our duplication is nothing but B. B anedi first ratio lo undi, second ratio lo undi. So, ee B yokka value ela undani okasari check cheddam. A value ela undi? I mean, A yokka ratio ela undi? A 1. Good. B anedi first ratio lo any parts undi? 2 parts. So, second ratio lo B ki any parts undi? 2. It is same. C ఎలా ఉంది 3. A కి C కి duplication ఉందా? No. Only B కి duplication ఉంది. So that just see A is to B, B is to C. అవునా? So ఈ B వాల్యూ రెండు రేషియోస్లోనూ వాల్యూ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాపీ దట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. రెండు సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి ఆపరేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు డూ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఆన్సర్ లైక్ A is to B is to C. A value 1, B value రెండు ప్లేసెస్లోనూ 2నే ఉంది. సో C value 3. Directly you can write the answer.
no complexity here. I repeat the question, A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 2 is to 3. సో దీంట్లో నుండి మీరు ఎలా ఆన్సర్ తీసుకొస్తారు? A is to B is to C అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ద డ్యూప్లికేషన్ ఫస్ట్. డ్యూప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? Bలో ఉంది. Bలో డ్యూప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూస్ కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీరు చూసినట్లయితే వాల్యూ సేమ్గా ఉంది. సో నో మ్యానిపులేషన్, మీరు అలాగే కాపీ చేసి రాసేయచ్చు. A is to B is to C is equal to 1 is to 2 is to 3. I hope you understand the first question. Let's go with the question number 2. ఈ క్వశ్చన్ 2 మీరు చూసినట్లయితే A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4. అవునా, స్క్రీన్ మీద మీకు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది. A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4. Now I need the answer for A is to B is to C. సో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మనం వన్స్ అగైన్ మనం ఆ డ్యూప్లికేషన్ అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో A is to B, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఫస్ట్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, సెకండ్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, ఆపరేషన్స్ని మల్టిపుల్ కలర్స్లోను మీకు నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ రేషియో ఎలా ఉంది? A is to B is equal to 1 is to 2, which I made it in the saffron, orange color. Now, what is the second ratio given? B is to C is equal to 3 is to 4. As I told you earlier, first check the value of B. What is the value B? Where's the value of B in the first equation, first ratio? 2. Now, what is the value of B in the second ratio? 3. So differ అవుతుంది కదా. Now we need to perform certain operation, kind of multiplication ratio and all we have to do, right? Let's see how it works. A is to B is to C కావాలి. A is to B నా దగ్గర ఉంది, B is to C నా దగ్గర ఉంది, A is to B is to C నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. whereas B duplicate ఉంది, but at the same time దాని యొక్క values are completely different. How I'm going to get the answer for A is to B is to C? So simple. What is the first operation? Can you see the arrow mark? Yes. Now you need to multiply A, which is in the first ratio, with B, which is in the second ratio. For your better understanding, I have given with the colors. So multiply A, which is in the first ratio, along with B, which is in the second ratio. So which comes around? What are the values for A here in the first ratio? 1. And what is the value of B in the second ratio? 3. Am I right? For that, 1 into 3. First step, 1 into 3. So A, B ni multiply cheyali. A first ratio lo undi, B second lo undi, multiply cheyali. Okay? Now, the second step. So it's a diagonal one. If you see, it's a diagonal one. So multiply B, which is in the second ratio, with B, which is in the first ratio, or vice versa. ఎలా చేసినా ఓకే. A into B is equal to B into A కాబట్టి మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఓకే. సో మల్టిప్లై B, which is in the second ratio, along with B, which is in the first ratio, or first ratio with second ratio. However, A into B is equal, 1 into 2 is equal to 2 into 1 కాబట్టి మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఓకే. This comes around 3 into 2. అవునా, ఇది మీకు ఎలా ఏ నెంబర్స్ ఉంది? 3 into 2 అవుతుంది. జస్ట్ కాపీ ఇట్ హియర్. నా A is to B is to C కి 1 into 3 is to 3 into 2 is to, we have a last step to perform, which is nothing but exactly. So multiply B, which is in the first ratio, with C, which is there in the second ratio. I repeat, multiply B with C. So ఇక్కడ మీరు product కాబట్టి మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఓకే, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ యూ టు ఫాలో అ పర్టికులర్ రూల్. దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ దిస్. A into B, A into B, B into B cross, and then B into C. So you can have a look at the colors as well. Multiply B, which is in the first ratio, along with C, which is there in the second ratio. Now what are the corresponding values for this? 2 and 4. 2 and 4. That's going to be the third part. So 2 into 4. Now, what's the answer? 1 into 3, it is 3. 3 into 2, which is 6. 2 into 4, which is 8. So, the final answer is going to be 3 is to 6 is to 8. I hope you understand. Final answer is 3 is to 6 is to 8. We cannot reduce this operation anymore. So, final answer is 3 is to 6 is to 8. I hope you understand how this works. Now, let's solve question number 3. So, here if you look at the screen, I have given you 4.
సో రెండు రేషియోస్ నేను మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనే క్లారిటీ మీకు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏముందంటే A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:2, B/C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3:4, C/D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5:6. నా A/B/C/D ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ క్వశ్చన్. If you look at the board, the operation is going to be same. First, I'm going to multiply all the values which is there in the first column, and then the diagonal multiplication, and then once again multiplication of variables which is there in the second column. Ippudu just have a look at the variables which is there in the first column. I'm just going to put like this. Okay, done. So this is the first column, this is the second column. ఈ ఫస్ట్ కాలంలో మీరు చూసే వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? A, B, C. అవునా? దీన్ని మీరు ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. A ఇంటూ B ఇంటూ C. ఫస్ట్ మీరు ఈ 3ని మల్టిప్లై చేస్తారు. రిపీట్, ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏంటి? A, B, C. ఈ 3ని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత గో విత్ is2. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టర్మ్. నెక్స్ట్ సెకండ్, మీరు ఆల్రెడీ ఏతో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ ఏని మీరు వదిలేసేయచ్చు. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ మీకు 3 రేషియోస్ కానీ మోర్ దెన్ 3 రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలానే ఫాలో అవ్వాలి. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన రూల్ ఈ రూల్ ఒకటే, కాకపోతే ఇంతకుముందు జస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 2 రేషియోస్. ఇట్ వాస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ద ఆన్సర్, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ 3 అండ్ ఫర్దర్ విల్ గెట్ మోర్ దెన్ 3. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్ దిస్ ఏ. ఫస్ట్ A, B, C తీసుకున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ A వదిలేసేయండి. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ హియర్? B. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ B ఇంటూ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ హియర్? C ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ హియర్? B. B, C, B. ఆర్ 3 రేషియోస్ కాబట్టి 3 టర్మ్స్ని మాత్రమే మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు, మళ్ళీ 4th టైం చేయరు. హోల్డ్. ఈ B క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీరు దీన్ని వదిలేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లాస్ట్ ఏముంది? C ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ C ఇంటూ C. తర్వాత ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ కాలం వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ కాలం లాస్ట్ ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ కాలంకి వెళ్ళాలి. సెకండ్ కాలంలో ఏముంది? B. ఆ తర్వాత ఏముంది? C. అక్కడితో క్లోజ్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ టర్మ్లో మీకు టోటల్గా 3 రేషియోస్ ఉంది కాబట్టి మీరు 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. లాస్ట్ వన్ ఈ C క్లోజ్ అయితే ఇంకేం మిగిలింది మీకు? సెకండ్ కాలం మిగిలింది. సెకండ్ కాలంని మీరు B, C, D అని మల్టిప్లై చేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు. B, C, D మల్టిప్లై చేయొచ్చు. B, C, D. ఇది ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీకు. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ కాలం A, B, C, A, B, C, అండ్ దెన్ ఐ లెఫ్ట్ A. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ B, C, B, B, C, B is 2, అండ్ Bని వదిలేసాను. Cతో స్టార్ట్ చేశాను. C, B, C, C, B, C, అండ్ దెన్ లాస్ట్ C వదిలేస్తే నెక్స్ట్ కాలం మిగులుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BCD. అవునా? సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎలా చేసాము, వీటి యొక్క టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు టైం కన్స్ట్రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీకు ఈ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై ద నంబర్స్. మీకు స్టెప్ డ్యూప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా నంబర్స్ వెళ్ళిపోండి. 1, 3, 5. I repeat, 1 into 3 into 5 is 2. Next ఏంటి? 3 into 5 into 2. 3 into 5 into 2 is 2. Next ఏంటి? 5. 5 into 2 into 4. 5 into 2 into 4 is 2. లాస్ట్ ఏమొస్తుంది మీకు ఇంకా? 2 into 4 into 6. 2 into 4 into 6. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేసి ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్ మనం పెట్టేసేయడమే. 1 3 3, 3 5 ఎంత? 15 is 2. 3 5 15, 15 2 30 is 2. 5 2 10 and 10 4 40. 2 4 4 6 24, 24 2 48. సో ఈ నెంబర్స్ని మనం ఇంతకు మించి రెడ్యూస్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇదేమో 3 మల్టిపుల్ ఉంది, 15 అనేది 3 మల్టిపుల్, 30 అనేది 3 మల్టిపుల్, 48 అనేది 3 మల్టిపుల్, బట్ 40 అనేది 2 మల్టిపుల్. సో ఇది ఇంతకు మించి మనం రెడ్యూస్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. A is to, B is to, C is to, D ఏమవుతుందంటే 15 is to, 30 is to, 40 is to 48. That's it.
I hope you understand the question. Let's see the next question. Question number 4. Just have a look at the screen. A is to B is equal to 1 is to 2. మీ స్క్రీన్ మీద చూసారంటే A is to B is equal to 1 is to 2. సో ఇక్కడ ఎన్ని రేషియోస్ ఉన్నాయి? 4 రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 3 is to 1, D is to E is equal to 2 is to 1, and A is to B is to C is to D is to E కావాలి. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో సేమ్ ప్రొసీజర్. జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. ఇది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు బోర్డుని చూసినట్టయితే A is to B is to C is to D is to E సేమ్. ఇది మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్నవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి. 1 is to 3 is to 3 is to 2. ఇది 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 1 is to 3 is to 3 is to 2 మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 1 వదిలేసారంటే స్టార్ట్ విత్ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. తర్వాత దీంతో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ 3 అయిపోయింది. ఈ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. ఈ 3తో ఏమవుతుంది? 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 4 2 ఇంటూ 4 ఇస్ టు లాస్ట్ ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1. అవునా? సో 1 3 3 3 3 9 9 2 ఎంత? 18 ఇస్ టు 3 3 9 9 2 18 18 2 36 3 2 6 6 2 12 12 4 48 2 4 8 8. సో ఇవన్నీ మనం దేంతో రెడ్యూస్ అవుతుంది? మీకు 2తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. 2 9 2 18 2 24 టైమ్స్ అండ్ దెన్ 2 4 టైమ్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని 3 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంతకు మించి మీకు రెడ్యూస్ కాదు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసారు అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ సో ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ రూపీస్ 2600. A sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D. నలుగురు ఉన్నారు. అవునా? A, B, C, D. 2600 rupees. I read the question. Repeat the question. A sum of money rupees 2600. I mean 2600 is to be distributed among A, B, C, D. ఇక్కడ A, B, C, D alphabets అంటే నలుగురు personalities. In the proportion of 5 is to 2 is to 4 is to 3. 5 is to 2 is to 5 is to 2 is to 4 is to 3. So a sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5 is to 2 is to 4 is to 3. What is the share of A, B, C and D? So వీళ్ళ యొక్క షేర్స్ ఎంత అనేది మన దగ్గర. లెట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. 2600 రూపీస్ మీ చేతుంది. మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుని ఆల్ జస్ట్ లైక్ ఇమాజినేషన్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఏబిసిడి మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి 5 is to 2 is to 4 is to 3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీని 2600ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? సో సింపుల్. నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఏ. ఫస్ట్ ఏస్ షేర్. ఏస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఏకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే 4:1 మీకు గుర్తుంది కదా. సేమ్ నేను ఫస్ట్ నేను ఫ్రాక్షన్ తీసుకొస్తే ఈ రేషియో నుండి నేను ఫ్రాక్షన్ తీసి ఆ ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5. గ్రేట్, 5 పార్ట్స్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5 + 2 హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 7. 7 + 4 ఇట్ ఇస్ 11. 11 + 3 ఇట్ ఇస్ 13. ఇంటూ ఎంత షేర్ చేయాలి? 2600 షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవునా? 13 1s are 13 2s are. So which is 5 into 200, which is 1000 rupees. ఏ షేర్ ఇందులో నుండి ఎంతంటే 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంతనే చూద్దాం. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత ఉంటుందంటే బీకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2 పార్ట్స్. బి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటంటే రేషియోలో 2 బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 5 + 2 + 4 + 3 13 into 2600. So 13 200. So which is 2 into 200 how much it is? 400 rupees. C's share.
సి షేర్ ఏమవుతుంది, సి యొక్క నెంబర్ ఎన్ని పార్ట్స్, సికి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది దీంట్లో 4 పార్ట్స్. సో 4/13 into 2600, 13 1 13 200, it is 800 rupees. ఇప్పుడు డి యొక్క షేర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. డీస్ షేర్, డి యొక్క పార్ట్ ఎంత, 3 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో డి యొక్క వాల్యూ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్, మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత, విచ్ ఇస్ 13 into 2600, 13 1 13 200, which is 600 rupees. సో ఈ 2600ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ABCDకి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీరు స్ప్లిట్ డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు అంటే A will get 1000 rupees, B will get 400, C will get 800 and D will get 600, and all together it is going to be 2600 rupees. And let's see the last question. Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. I repeat, salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. When the salary of each is increased by 4000. So ఇద్దరి యొక్క salaries అంటే రవి యాజ్ వెల్ as సుమిత్ ఇద్దరికి సాలరీ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సాలరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 4000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సాలరీ రేషియో ఎలా ఉంది అంటే, జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. 40:57. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? సుమిత్ సాలరీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? జస్ట్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు బోర్డుని చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఇది ఓల్డ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, శాలరీ ఇంక్రిమెంట్కి ముందు ఉన్న రేషియో. ఫస్ట్ రవి అండ్ సుమిత్ వాళ్ళ రేషియో, శాలరీ రేషియో ఎలా ఉందంటే 2:3 అని ఉంది. ఇది న్యూ రేషియో. వాళ్ళ శాలరీస్కి ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇంక్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళ జీతం పెరిగింది. వాళ్ళ జీతం ఎంత పెరిగింది, ఈచ్ 4000 అంటే రవికి 4000 పెరిగింది అండ్ దెన్ సుమిత్కి 4000 పెరిగింది. ఇద్దరికి పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కొత్త సాలరీస్కి రేషియో తీస్తే 40:57 ఉంటే అప్పుడు సుమిత్ యొక్క సాలరీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఇది మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్, ఇది అలా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ రేషియో ఎంత అని తీసుకుందాం, 2:3. అవునా, ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్ రేషియో. ఇప్పుడు నేను రవీస్ సాలరీ ఎంత ఉంది అనేది నేను చెక్ చేస్తాను. రవి సాలరీ ఎంత ఉందని నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసింది 2 అనేది నంబర్. ఇక 2 అనేది రవి సాలరీ కాదు, పార్ట్స్ అనేది. ఓకే, 2 పార్ట్స్. సో ఇందులో నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, A:B 2:3 అని ఉంటే A is equal to 2 అని చాలామంది ఇంకా ఇలాంటి ఒక మిస్కాన్సెప్షన్లో ఉన్నారు. A అనేది 2 కాదు, 2 అనేది పార్ట్స్. సో వాల్యూ ఆఫ్ A ఏమవుతుంది అంటే, నాకు టోటల్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటాను. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది, 2x. సో అదేలాగా వాల్యూ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది, 3x వాల్యూస్. సో 2, 3 అనేది వాళ్ళ రేషియో యొక్క పార్ట్స్. వాల్యూస్ అనేది నాకు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి సో నేను ఎక్స్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రవి సాలరీ నేను ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే 2x అని తీసుకుంటాను. 2 కాదు, 2x. సుమిత్స్ సాలరీ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను, సుమిత్స్ సాలరీ ఓల్డ్ సాలరీ విచ్ ఇస్ 3x అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ దే హావ్ గాట్ ద ఇంక్రిమెంట్. ఇద్దరి యొక్క సాలరీస్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇవి రెండు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. అప్పుడు న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది, న్యూ సాలరీస్ వచ్చేసరికి ఇద్దరికి క్వశ్చన్లో 4000 ఇంక్రిమెంట్ అయిందని ఇచ్చారు. అవునా, అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు, రవీస్ న్యూ సాలరీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఆల్రెడీ తన సాలరీ ఎంత ఉంది, 2x. ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఎంత వచ్చింది, 4000. సో 2x ప్లస్ 4000. సుమిత్స్ న్యూ సాలరీ ఏమవుతుంది, సుమిత్స్ న్యూ సాలరీ ఏమవుతుందంటే, ఆల్రెడీ తన ప్రీవియస్ సాలరీ తన యొక్క పాత సాలరీ ఎంత ఉంది, 3x ఉంది, ప్లస్ తనకి డివిజన్ ఎంత వచ్చింది, 4000. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే, ఈ కొత్త సాలరీకి రేషియో తీస్తే 40:57 అని ఇచ్చారు. అవునా, ద న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. సో న్యూ రేషియో అంటే 40:57 అంటే న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలియాలి కదా, న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలుసు. సో న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది,
2x plus 4000 అనేది రవి యొక్క న్యూ సాలరీ బై 3x plus 4000 అనేది సుమిత్ యొక్క న్యూ సాలరీ. ఇది మనం ఏం చేస్తాం, ఈ స్టెప్కి వెళ్ళక ముందు సో 2x plus 4000 2x plus 4000 అనేది రవి యొక్క కొత్త సాలరీ ఈజ్ టు 3x plus 4000 అనేది సుమిత్ యొక్క న్యూ సాలరీ. దీనికి రేషియో తీస్తే క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, 40:57 అంటున్నారు. అవునా, 40:57. సో దీని రేషియో మనం తీయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది, A:B C:D అనే ఫామ్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ అ ప్రపోర్షన్. ఈ ప్రపోర్షన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, A/B అని రాసుకోవచ్చు. అవునా, A/B C/D అనే ప్రపోర్షన్ తీసుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్ 2x plus 4000 by 3x plus 4000 is equal to 40/57. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 57 2x plus 4000 is equal to 40 3x plus 4000. సో దీన్ని కొంచెం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఎలా చేసుకుంటున్నానంటే, సో 57 into 2 ఏమవుతుంది, 114 అవుతుంది. 114x ప్లస్ 57 into 4000. ఇది మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటికి అవే క్యాన్సిల్ అవుతాయి సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటే. సో ఇది ప్రస్తుతానికి మల్టిప్లై చేయొద్దండి. 57 into 4000 ఇది కూడా అంతే. 40 into 3x ఏమవుతుంది, 43s are 120. 120x ప్లస్ 40 into 4000. అవునా, ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, 120x మైనస్ 114x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇలాను ఇంటర్చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 120 మైనస్ 114x ఇస్ ఈక్వల్ టు 57 into 4000 మైనస్ 40 into 4000. అవునా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 6x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ 4000 కామన్ తీస్తే 4000 57 మైనస్ 40. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇదేమవుతుంది, 6x ఇస్ ఈక్వల్ టు 4000 ఇంటూ అండ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 7. am I right, 17. సో దీన్ని ఇలాగే తీసుకొస్తే x ఇస్ ఈక్వల్ టు 4000 ఇంటూ 17/6. సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకు తెలిసింది 4000 ఇంటూ 17/6. ఇది మీకు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది. ప్లీజ్ సాల్వ్ చేయదు, ఇది అలానే ఉంచండి. మనకు స్టార్టింగ్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రవి సాలరీ 2x అని అండ్ సుమిత్ సాలరీ 3x అని. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్, సాలరీస్ ఆఫ్ రవి అండ్ సుమిత్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3. అవునా, సో 2:3 రేషియోలో ఉంది. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా వాళ్ళ సాలరీ, రవి యొక్క సాలరీ 2x అని, సుమిత్ యొక్క సాలరీ 3x అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ అన్నాడు. సుమిత్ సాలరీ ఏమవుతుంది, s ఇస్ ఈక్వల్ టు 3x. సో ఇది మనం క్వశ్చన్ నుండి తీసుకుంటున్నాం, s ఇస్ ఈక్వల్ టు 3x. సో ఈ s ఇస్ ఈక్వల్ టు 3xలో మీరు ఈ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 4000 ఇంటూ 17/6 అవుతుంది. ఇది మీరు ఇక్కడే సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్స్లో ఆన్సర్ వెళ్ళిపోతుంది, మీ క్యాల్కులేషన్ కూడా చాలా హార్డ్ అవుతుంది. అవునా, సో అందుకని నేను దాన్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2000. సో విచ్ ఇస్ 2000 ఇంటూ 17. 17 2s are ఏమవుతుంది, 34, which is 34,000. So salary of Sumit is nothing but 34,000. సో అన్ఫార్చునేట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు చూసారు అంటే షార్ట్ కట్స్ ఏమీ ఉండవు. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఆల్రైట్, I hope you understood the class. Thank you so much. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. Today I would like to discuss a topic called allegations or mixtures. You can have a look at the screen. So it is something about allegations or mixtures. So what does mean by allegations or mixtures?
let us understand the rule first. So unlike other topics, allegations is not a concept. You need to understand this clearly. Alligation is not a concept or it's not a methodology. Alligation is just a simple rule which helps us to find out the compound average, or in such case, if you read the definition, it is a rule that enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of a desired price. What is mean by that? Let me explain. It's so simple. Let's say we have two different solutions. Let's say I have two containers here. So this is container A and this is container B, and in this container A I have one type of solution, and in this container B I have another type of solution. So name of the container here is A and B, and the solution in that container A is nothing but X. It's just for our understanding purpose, and the solution which is there in the container B is nothing but Y, for example. So now I'm going to fill this container A with the solution X and the container B with solution Y. Now let's say the price of the container, the price of the solution that is there in the container is, let's say for example 20 rupees. 20 rupees per liter. This is just for your understanding. So the price of the solution X which is there in the container A is nothing but 20 rupees per liter. Now let's say the price of the solution Y which is there in the container B is nothing but 30 rupees per liter. So we have two different types of solutions which are in the two different containers. The first, the price of the first solution which is there in the container A is 20 rupees per liter, and the price of the second solution Y which is there in the container B is nothing but 30 rupees per liter. Now let's take another container called C. Now I'm going to mix the solution X in the container C as well as the solution Y in the container C, to form a new mixture. Mixture is nothing but X plus Y. I repeat, I'm going to form a new mixture in the container C, so which is a combination of solution X and solution Y. So combination of solution X and Y is nothing but the new mixture. Now I need this with a different price. Let's say I need this solution, new mixture which costs 25 rupees per liter. So in this particular, so I need to form a new mixture for this particular price. Now I need to understand, I cannot consider 1 liter from here and another liter from here to form the mixture which costs 25 rupees. I need to follow a strategy. I need to understand how much should I mix from the container A, how much I mix this solution X, and how much I need to mix this the solution Y in the container C in order to get this mixture. ఇది మీకు తెలుగులో చెప్పాలి అంటే, సో నా దగ్గర ఇనిషియల్ గా రెండు కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కంటైనర్ A, ఇంకోటి కంటైనర్ B. ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్ లో ఏమో X అనే సొల్యూషన్ ఉంది, సెకండ్ కంటైనర్ లో మీకు Y అనే సొల్యూషన్ ఉంది. ఈ X అనే సొల్యూషన్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత? 20 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఈ Y అనే సొల్యూషన్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత? 30 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక కొత్త కంటైనర్ C అనే కంటైనర్ని తీసుకొని ఈ కంటైనర్లో ఈ X అనే సొల్యూషన్ని Y అనే సొల్యూషన్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ని ఫామ్ చేస్తాను. ఆ కొత్త సొల్యూషన్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే మిక్సర్ ఆఫ్ X అండ్ Y అంటున్నాను, X ప్లస్ Y అంటున్నాను. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే మిక్సర్ యొక్క ప్రైస్ నాకు ఎంత ఉండాలి అంటే 25 రూపీస్ పర్ లీటర్ ఉండాలి. దీని యొక్క ప్రైస్ ఏమో 20 రూపీస్ పర్ లీటర్, అండ్ సొల్యూషన్ Y యొక్క ప్రైస్ ఏమో 30 రూపీస్ పర్ లీటర్. నాకు ఫామ్ అయ్యేది ఎంత ఉండాలంటే 25 రూపీస్ పర్ లీటర్. సో ఇలాంటప్పుడు నేను ఏ నుండి ఎంత సొల్యూషన్ Xని మిక్స్ చేయాలి, Y నుండి ఎంత సొల్యూషన్ Yని B నుండి ఎంత సొల్యూషన్ Yని మిక్స్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద న్యూ మిక్సర్ విత్ దిస్ ప్రైస్. ఆల్రైట్, సో దీంట్లో మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎగ్జాక్ట్గా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రేషియో. ఏ రేషియోలో మనం Xని తీయాలి, ఏ రేషియోలో మనం Yని తీయాలి. సో ఇది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక రూల్ని ఫాలో అవుతాం. దట్ రూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అలిగేషన్. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ హెల్ప్స్ us ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రైస్ the price of a newly formed mixture per liter. కొత్తగా ఫామ్ అయిన మిక్సర్ యొక్క ఒక లీటర్ యొక్క ప్రైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఈ రూల్ యూజ్ అవుతుంది. ఆల్ రైట్, సో ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి, అవేంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. మీన్ ప్రైస్.
The cost price of a unit of mixture is called as a mean price. I repeat, the cost price of a unit of quantity of the mixture is called a mean price. So మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోయే ఈ న్యూ మిక్సర్ యొక్క ప్రైస్ నే మనం ఏమంటామంటే మీన్ ప్రైస్ అంటాం. వెరీ సింపుల్. ఐ రిపీట్, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఈ మిక్సర్ యొక్క న్యూ ప్రైస్ పర్ లీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ mean price. Now let's see what are the other terminologies which you need to understand. See, here it is mentioned as basic formula. So if two ingredients A and B of price X and price Y respectively are mixed and the price of the resultant mixture M, mean price, then the ratio in which ingredients are mixed is given by. So simple. ఇక్కడ వాళ్ళు ingredients అనేది A and B వాటి యొక్క price X and Y అని తీసుకున్నారు. Let's see how this works. Let me demonstrate how this formula works. So ingredient A అనే యొక్క ప్రైస్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఇంగ్రీడియంట్ ఏ అనే యొక్క ప్రైస్ ఏంటంటే ఎక్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ మీరు చూసారు అంటే ఇది చీపర్. సో మనం ఎప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా యూస్ చేసేటప్పుడు, ఈ రూల్ని మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇట్స్ ఎ రూల్, అవునా? ఇట్స్ నాట్ ఎ మెథడాలజీ, ఇట్స్ ఎ రూల్. సో లెట్స్ సే another two ingredients ఉన్నాయి, A and B. సో ఈ ఫార్ములాలో ఇచ్చినట్టు మనం చెక్ చేసుకుంటే A and B ఏది లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయాలి, ఏది రైట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలి. లెఫ్ట్ మోస్ట్లో ఎప్పుడు ఏముండాలి అంటే చీప్ వాల్యూ ఉండాలి, చీపర్ వాల్యూ ఉండాలి. లోవర్ వాల్యూ, లెస్సర్ వాల్యూ. లెస్సర్ వాల్యూ ఎప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ టాప్లో మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ రైట్ టాప్లో ఎప్పుడు ఏముంటుందంటే హయ్యర్. హయ్యర్ అంటాం, లేదంటే డియరర్ అంటాం. డియరర్ అన్న హయ్యర్ అన్న ఒకటే. సో ఐ రిపీట్, రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి, రైట్ సైడ్లో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు ఎప్పుడు ఏది మెన్షన్ చేస్తారంటే ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ చీపర్. చీపర్ అంటే తక్కువగా ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ టాప్లో ఉండాలి. అండ్ రైట్ మోస్ట్ టాప్లో మీకు వాల్యూ హయ్యర్, డియరర్ అన్న హయ్యర్ అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ది స్క్రీన్. సో ఇంగ్రీడియంట్ ఏ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుందాం, అది చీపర్, దాన్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకుంటున్నాం. నా వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ బి, దాని యొక్క ప్రైస్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటున్నాం వై. సో రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్, ఒకటి ఏ ఇంకొకటి బి, ఒక దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఎక్స్ అండ్ ఇంకొక దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత వై. సో నేను దాన్ని ఎలా చేసుకుంటున్నాను డియరర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది చీపర్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది డియరర్. ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ పొజిషన్, దీంట్లో మీరు చేంజెస్ చేయడానికి వీల్లేదు. లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎప్పుడు లెసర్ వాల్యూ ఉండాలి, రైట్ మోస్ట్ ఎప్పుడు హైయర్ వాల్యూ ఉండాలి. am I right? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, స్క్రీన్ని మీరు చూసారంటే నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి నుండి నేను మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ యొక్క మీన్ ప్రైస్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, ఇంగ్రీడియంట్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్ బి నుండి నేను మీన్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీనిని నేను ఏమంటున్నానంటే మీన్ ప్రైస్ ఎం అంటున్నాను. సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు రెండు సొల్యూషన్స్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి కొత్తగా ఇంకొక సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ మిక్స్చర్ సొల్యూషన్ కాదు, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ని మనం ఏమంటున్నామంటే మీన్ ప్రైస్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ మీన్ ప్రైస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాను ఒకసారి, ఈ రూల్ని బాగా చూసారు అంటే రైట్ సైడ్ మీకు ఏముంది ఎక్స్ మైనస్ ఎం అని ఉంది. సో ఎప్పుడు లెస్సర్ వాల్యూని టాప్ మోస్ట్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి, రైట్ మోస్ట్ లెఫ్ట్లో హయ్యర్ వాల్యూ ఉండాలి, మధ్యలో మీన్ వాల్యూ ఉండాలి. అండ్ రైట్ బాటంలో కుడివైపున కింద ఏముండాలి అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎం. ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఎలా వస్తుందంటే ఇంగ్రీడియంట్ ఏ యొక్క ప్రైస్ ఉంది కదా, సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, చేసి ఎం మైనస్ వై చేస్తారు. ఆల్రైట్, సో thus the required ratio is nothing but r is equal to m minus y by x minus m. దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్లో సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. లిజన్, వాట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? మీరు క్వశ్చన్ చూడండి. ది యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 30 బాయ్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇస్ 20 kg. I repeat, the average weight of 30 boys in a class is 20 kg. The average weight of 20 girls in the same class is, the average weight of 20 girls in the same class is 15 kg. Find the average weight of the whole class. I repeat the question. The average weight of 30 boys in a class is 20 kg and the average weight of 20 girls in the same class is 15 kg. Find the average weight of the whole class. So probably ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లిజన్, సో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు. సో మీరు యావరేజ్ అనగానే ఎలా చేస్తారు? సో 30 బాయ్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత 20 kg ప్లస్ 20 గర్ల్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత 15 kg. రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి by 2 అనేది ఇలా మీరు యావరేజ్లో కన్సిడర్ చేయలేరు.
ఎందుకు ఇలా చేయకూడదు అంటే, మనం యావరేజ్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుంటే యావరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అని మనం మాట్లాడుంటాం. సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది లేదు, ఇది క్వాంటిటీ అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు, లేదు అబ్జర్వేషన్ అన్నా చెప్పచ్చు, లేదు వాల్యూ అన్నా చెప్పచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, లేదు సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో టెక్నికలీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ యావరేజ్లో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలుగుతారు అంటే, న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను ఉన్న వాల్యూస్ యొక్క అన్నింటి యొక్క సమ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. కింద ఏంటంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ నెంబర్ చేయొచ్చు. బట్ మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఈ 20 kg అనేది వాల్యూ కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 30 బాయ్స్కి వీరు దీన్ని యావరేజ్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇది ఒక బాయ్ యొక్క వెయిటో లేదు ఇంకెవరికి ఇండివిజువల్ వెయిటో ఇది కాదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 30 బాయ్స్కి ఆల్రెడీ యావరేజ్ తీసి దాన్ని మనం ఏమని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, 20 kg అంటున్నారు. అండ్ దెన్ ఇది చూడండి, సెకండ్ మీరు చూసినట్టయితే 20 గర్ల్స్కి 15 kg అనేది యావరేజ్ వెయిట్. అంటే ఈ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఇది, నేను దీన్ని A1 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఈ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఇది, దీన్ని A2 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో మనకు క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ 2 యావరేజెస్ ఇచ్చేసి ఉన్నారు. సో మీరు యావరేజ్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి, 2 బాయ్స్ గర్ల్స్ యొక్క యావరేజెస్ సెపరేట్గా ఉంది. మీకు మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ కావాలి. మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ మీరు ఇలా A1 ప్లస్ A2/2 చేస్తే మీకు ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకు అంటే ఈ న్యూమరేటర్లో మీరు వాల్యూస్ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలరు తప్ప యూ కెనాట్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్ యావరేజ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. సో ఆల్రెడీ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిందని మనం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే, కాంపౌండ్ యావరేజ్లో మీరు సాల్వ్ చేసినా ఓకే, లేదు అంటే ఇలా అలిగేషన్ రూల్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అలిగేషన్ రూల్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఎన్ని కేజీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 20 kgs 15 kgs. దీంట్లో మీకు ఏది చీప్ వాల్యూ? సో 15 kg ఇస్ నథింగ్ బట్ చీప్ వాల్యూ, అవునా? సో 15 అనేది మీకు చీప్. అండ్ దెన్ రైట్ సైడ్ మీరు ఏం చేస్తారు, హైయెస్ట్ తీసుకుంటారు. సో ఈ 15 kgని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ను, ఈ 20 kgని నేను రైట్ సైడ్ను మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన యావరేజ్ వాల్యూ ఏంటి, ఈ మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ అంటే మీన్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు అది తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇలా ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. రిపీట్, మనం దీన్ని ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది లెస్ వాల్యూ, రిమెంబర్ ఇది లెస్ వాల్యూ, ఇది హై వాల్యూ, అవునా? సో దీన్ని ఎక్స్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని గర్ల్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో, ఈ పర్టికులర్ లెస్ వాల్యూ యొక్క కరస్పాండెంట్ వాల్యూ ఏంటి, మొత్తం ఎన్ని గర్ల్స్ ఉన్నారు, 20 గర్ల్స్ ఉన్నారు. మొత్తం ఎన్ని బాయ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, 30 బాయ్స్ ఉన్నారు. దీన్ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్, 15 kg 20 kg అండ్ 20 అండ్ దెన్ 30 వీటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ మీరు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్, దీంట్లో 2 రూల్స్ మీకు ఉంటుంది, రూల్ 1 రూల్ 2. సో మీరు రూల్ 1 యూస్ చేసన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, రూల్ 2 యూస్ చేసన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనం ఫస్ట్ రూల్ 1 ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం, అండ్ దెన్ ఐ లెట్ యు నో హౌ రూల్ 2 వర్క్స్. రూల్ 1 ఏంటి, వెరీ సింపుల్. సో నేను ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఏంటి, ఇది మీన్ వాల్యూ, ఇది మీన్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ లెసర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ హైయర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ మీన్ వాల్యూ, అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనం ఎలా చేద్దాం అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మీన్ వాల్యూ minus mean value minus lesser value. I repeat, mean value minus lesser value by next enti high value minus mean value, high value minus mean value. Repeat, mean value minus lesser value ఇక్కడ నోట్ చేయండి, by high value minus mean value. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఆపోజిట్లో ఏం వాల్యూ ఉంది, 30. అది మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయొచ్చు బై. సో ఈ ఈ హై వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఏముంది, 20 ఉంది. ఇది మీరు ఇలా నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ జీరో మీరు క్యాన్సిల్ చేశారు అంటే, సో ఈ మీన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ, ఎక్స్ మైనస్ లెసర్ వాల్యూ ఎంత, 15 బై నెక్స్ట్ ఏంటి, హై వాల్యూ ఎంత ఉంది మీకు, 20 మైనస్ మీన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఎక్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2, అవునా? సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే 2 of x minus 15 is equal to 3 of 20 minus x. 2 of x minus 15 is equal to 3 of 20 minus x. సో ఇది మీకు ఏమవుతుంది, 2x minus 30 is equal to 60 minus 3x.
I repeat 2x minus 30 is equal to 60 minus 3x. సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? సో ఈ 3x అలా వస్తే ఇట్ బికమ్స్ 5x. అవునా? 5x is equal to 60 plus 30. సో x is equal to 60 plus 30 ఏమవుతుంది? 90 by 5. సో 90 by 5 which is nothing but 18. 90 by 5 which is nothing but 18. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మీకు ఏమవుతుంది? 18 అవుతుంది. సో ఓవరాల్ క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 18 kg. ఐ రిపీట్ దిస్, 30 బాయ్స్ 20 గర్ల్స్. ఈ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 20 kg. ఈ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 15 kg. సో ఈ పర్టికులర్ రూల్లో నేను ఫస్ట్ రూల్ 1 అలిగేషన్ రూల్ 1లో నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను? ఫస్ట్ లెసర్ వాల్యూ టాప్లో తీసుకుంటున్నాను, హైయెస్ట్ వాల్యూని టాప్ రైట్లో తీసుకుంటున్నాను, అండ్ మధ్యలో మీన్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ బాటమ్ వాల్యూ ఈ 20 ఏంటంటే ఈ లెసర్ వాల్యూకి సంబంధించిన కరెస్పాండెంట్ వాల్యూ. లెట్స్ సే ఈ 15కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ ఏంటి? 20 గర్ల్స్. ఆ కౌంట్ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ 20 kgకి కనెక్ట్ అయిన బాయ్స్ ఎంతమంది కౌంట్? 30. సో ఇప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే రిపీట్ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ బై మీన్ వాల్యూ మైనస్ highest value, I mean highest value minus mean value, highest value minus mean value is equal to. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ చేసినప్పుడు మీకు ఆపోజిట్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 30. సో 30 మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ ఈ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ఆపోజిట్లో ఎంత ఉంది? 20. సో ఈ ఈక్వేషన్ మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇదే మనం ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్లో మీకు ఎలా అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ సో ఇదే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములా అండ్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా అని చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో 15 kg నేను మీకు చెప్పినట్లు 15 kg అనేది cheaper value, and then what is other value? 20 kg which is dearer. I mean dearer అన్న హై వాల్యూ నా ఒకటే. అవునా? సో ఇందులో నుండి ఇవి రెండు వాల్యూస్ మీకు దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? మీన్ వాల్యూ కనెక్ట్ అవుతుంది. మీన్ వాల్యూ దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్ అంటాం. సో మీరు లెఫ్ట్ బాటమ్ కింద మీరు ఏ వాల్యూ కనెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను? 15 kg అనేది 20 గర్ల్స్కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ కాబట్టి ఆ 20 గర్ల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ రైట్ బాటంలో మీరు చూసారు అంటే ఈ 20 kg అనేది 15 kg అనేది 20 గర్ల్స్కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ, అండ్ 20 kg అనేది ఎవరిది? 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అలిగేషన్ రూల్ 2 మీకు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అలిగేషన్ రూల్ 2. సో రూల్ 2లో కూడా చేంజెస్ ఏం లేదు. మీరు డ్రా చేసే ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ అండ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో చేంజెస్ ఏం లేదు, బట్ జస్ట్ లైక్ సొల్యూషన్లో మీకు కొన్ని చేంజెస్ కనబడతాయి. సో సేమ్ థింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ 15 kg లీస్ట్ వాల్యూ, రైట్ సైడ్ 20 kg హైయెస్ట్ వాల్యూ క్వశ్చన్లో. అవునా? ఈ రెండు నేను మీకు దీన్ని కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను, మెయిన్ వాల్యూ కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను. నేను మళ్ళీ లెసర్ వాల్యూ హైయర్ వాల్యూని మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి. సో డైరెక్ట్గా 15 kg 20 kg ఎక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ 15 kg అనేది ఎంతమంది గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్? 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్. ఈ పర్టికులర్ 20 kg అనేది ఎంతమంది బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్? 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండేది ఏంటి? 15, 20 ఎక్స్, ఐ మీన్ లీస్ట్ వాల్యూ, హైయెస్ట్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ, గర్ల్స్ యొక్క కౌంట్, బాయ్స్ యొక్క కౌంట్. అవునా? ఇప్పుడు మీరు చూసారు అంటే నేను ఫస్ట్ ఈ రెండు బాటమ్ వాల్యూస్కి రేషియో తీసుకుంటున్నాను. రెండు బాటమ్ వాల్యూస్ యొక్క రేషియో ఏమవుతుంది? 20:30. అవునా? 20:30 అవుతుంది. సో ఈ రేషియోని ఇది రూల్ 2, అలిగేషన్ రూల్ 2. ఈ రూల్ 2లో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఈ 20:30ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే 2:3 అవుతుంది. అవునా? రెండు జీరోస్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 2:3. ఈ 2:3 నుండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని రివర్స్ చేస్తున్నా. అంటే యాంటిసిడెంట్ ప్లేస్లో కాన్సిక్వెంట్ని, కాన్సిక్వెంట్ ప్లేస్లో యాంటిసిడెంట్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 3:2. రూల్ 2లో మాత్రం ఇలాంటి చేంజ్ మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, 20:30 విచ్ బికమ్స్ 2:3, అండ్ దీన్ని మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు? 3:2 రివర్స్ చేసుకోవాలి. అంటే యాంటిసిడెంట్ ప్లేస్లో కాన్సిక్వెంట్ని, అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లేస్లో సెకండ్ టర్మ్ని, సెకండ్ టర్మ్ ప్లేస్లో లాస్ట్ టర్మ్ని నేను మార్చుకుంటున్నాను. సో 3:2 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. సో రిమెంబర్ 3:2. ఇప్పుడు ఇందులో మీరు యాంటిసిడెంట్ని తీసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదు కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. యాంటిసిడెంట్ మీకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 3:2లో 3 పార్ట్స్. సో యాంటిసిడెంట్ నేను మీకు తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ 3 అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ 3 బై 3 పార్ట్స్. ఈ 3 అనేది ఈ యాంటిసిడెంట్, ఐ మీన్ ఈ ఫస్ట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే ఈ 15 kg కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా? ఈ 15 kg. నెక్స్ట్ ఈ 2 అనేది ఈ 20 kgకి మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే
యాంటిసిడెంట్ని తీసుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ నేను యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాను. యాంటిసిడెంట్ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్ బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉంది. సో టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది, 5 పార్ట్స్. 3 పార్ట్స్ బై 5 పార్ట్స్ ఇంటూ మీకు ఇప్పుడు మీరు లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత, లీస్ట్ వాల్యూ 15, డిఫరెన్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత 20. I repeat, 3 parts by 5 parts into least value difference highest value. So which becomes 3 by 5 into ఇది -5 కాదు, it is difference. డిఫరెన్స్ కి సబ్ట్రాక్షన్ కి మీకు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అని అడిగితే, డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగితే, సబ్ట్రాక్షన్ అనేది a మైనస్ బి ఇస్ నాట్ as ఈక్వల్ టు b మైనస్ ఏ, అవునా? బట్ డిఫరెన్స్ అనేది a మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు b మైనస్ అని చెప్తారు. బట్ నో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మాడ్యులస్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 వాల్యూస్. ఇది మీకు సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, మీరు లెట్స్ సే ఒక 15 స్టోరీ బిల్డింగ్లో ఉన్నారు. 15 స్టోరీ బిల్డింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ బిల్డింగ్ విచ్ హ్యాస్ 15 ఫ్లోర్స్. ఒక 15 స్టోరీ బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద 15th ఫ్లోర్. హౌ మెనీ ఫ్లోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్? ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. You are standing in the ground floor of a 15-story building. You are on the ground floor. You just want to travel to the 15th floor. Then how many floors you have to travel అనేది నా క్వశ్చన్. ఎన్ని ఫ్లోర్స్ అనేది మీరు గెస్ చేయండి. ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 3 ఆప్షన్స్, 14, 15 అండ్ 16. నా ఈ 14 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ 15 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ 16 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది అని చెప్పి మీలో మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఏది కరెక్ట్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 15 ఫ్లోర్స్ మీరు ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటే ఇందులో నేను మళ్ళీ ఒక మైన్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. లెట్స్ టేక్ ఎ స్కేల్ విచ్ హ్యాస్ 5 సెంటీమీటర్స్. ఈ 5 సెంటీమీటర్ స్కేల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 5 వరకు ఉంటుంది. 15 సెంటీమీటర్ స్కేల్ అయితే 0 నుండి 15 వరకు ఉంటుంది. 5 సెంటీమీటర్ స్కేల్ అంటే 0 నుండి 5 వరకు ఉంటుంది. సో 0 నుండి 5 దాకా ఉన్నంత మాత్రాన వీ కెనాట్ మెజర్ 6 సెంటీమీటర్స్ యూజింగ్ ది స్కేల్, అవునా? 5 సెంటీమీటర్ స్కేల్ అనేది నేమ్ ఎందుకు, 5 సెంటీమీటర్స్ మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే. బట్ 0 ఎందుకు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1, 2, 3, 4, 5. సో ఈ 0 నుండి 1 దాకా 1 సెంటీమీటర్, 1 నుండి 2 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 2 నుండి 3 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 3 నుండి 4 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 4 నుండి 5 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్. సో మీకు ఒక 5 సెంటీమీటర్ స్కిల్లో 0 ఇంక్లూడ్ అయినా మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 5 fingers, 4 gaps in between. 1, 2, 3, 4. 5 fingers ఉంటుంది. n ఆబ్జెక్ట్స్, n-1 గ్యాప్స్. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే 0 నుండి 5 దాకా ఉన్న దీని మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తుందంటే 5 సెంటీమీటర్స్. ద సేమ్ థింగ్ ఈ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ 15 ఫ్లోర్స్, అవునా? సో ఓకే, డన్. ఇప్పుడు మీరు 15th ఫ్లోర్లో ఉన్నారు అదే బిల్డింగ్లో, యూ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. అప్పుడు మీరు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఇస్ ఇట్ మీరు -15 అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఐమ్ ఐ రైట్? 15th ఫ్లోర్ నుండి మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి రావాలన్నా 15 ఫ్లోర్సే. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలన్నా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ 15 ఫ్లోర్స్. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, లెట్స్ సే టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్, ఇలాంటి వాటికి మీరు వాల్యూస్ నెగటివ్ మైనస్లో మెన్షన్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ నెవర్ సే ఐ ట్రావెల్ -20 km/h. నేను -20 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళాను అని చెప్పలేరు. అండ్ యూ కెన్ నెవర్ సే ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ -2 hours. నేను -2 గంటలు వెయిట్ చేశాను అని చెప్పలేరు. ఐఎమ్ రైట్? అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నుండి మీ హైదరాబాద్ నుండి మీరు విజయవాడ వెళ్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వెళ్ళడానికి 250 kilometers. ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ నుండి మీరు విజయవాడ రీచ్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? ఐ ట్రావెల్ 250 kilometers టు రీచ్ విజయవాడ. నౌ విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చారు. ఇస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఫర్ యూ టు సే ఐ ట్రావెల్ -250 kilometers? నో. మీరు హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు వచ్చినా, విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చినా ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 250 kilometers. సో దిస్ పర్టికులర్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గివ్ యూ, ఇట్స్ లైక్ ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 values విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్. సో 15 నుండి మీరు 20కి వెళ్ళినా 5 20 నుండి మీరు 15కి వచ్చినా 5 units. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5. సో 5 gets cancelled which is 3. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3. సో ఇప్పుడు మనం యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 3:2లో యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద లీస్ట్ వాల్యూ 15 kg. నా ఈ 15 kgని ఈ 3కి యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 18 kg. ఐమ్ ఐ రైట్? ఐ రిపీట్, మనం యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ యాంటిసిడెంట్ అనేది మీరు దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను? ఈ యాంటిసిడెంట్ అనేది మీకు లీస్ట్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వచ్చే ఆన్సర్ 3ని మీరు 15కి యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 18 kg. సో ఇందులో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకుంటే మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ నేను ఎందుకు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకోకూడదు? వై షుడెంట్ ఐ గో విత్ ద కాన్సిక్వెంట్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ యూ క్యాన్ గో.
ఎలా అంటే సేమ్ థింగ్ నేను కాన్సిక్వెంట్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సిక్వెంట్. ఈ కాన్సిక్వెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి 2. ఈ 2ని మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 పార్ట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3 + 2 5 పార్ట్స్ ఇంటూ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 15 డిఫరెన్స్ అండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత 20. సో 2 by 5 once again 15 difference 20 మీకు తెలుసు ఎలా చేయాలో 5 gets cancelled, the answer is going to be 2. కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నారు which is connected to the highest value కాబట్టి మీరు ఈ పర్టికులర్ 2ని 20 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఐ రిపీట్, ఈ పర్టికులర్ 2ని 20 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది which is 18 kg. సో ఈ షార్ట్కట్ ఇది ఒక షార్ట్కట్ లాగా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. రూల్ 1 అయినా రూల్ 2 అయినా క్వశ్చన్ బట్టి మీరు యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఈ పర్టికులర్ రూల్ 2 మీకు చెప్పడమే ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది, ఆన్సర్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకొస్తారని చెప్పి. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ యాంటిసిడెంట్ యూస్ చేసి చెక్ చేసి కాన్సిక్వెంట్ యూస్ చేసి చెక్ చేసి మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుందని చెక్ చేయడంతో మీకు యూజ్ ఏం లేదు. జస్ట్ బికాస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ మై ఎర్లియర్ క్లాసెస్, మీరు నా ఎర్లియర్ వీడియోస్ చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు చేసినవి నేను మీకు క్లియర్గా ఓరియంటేషన్లో చెప్పుకుంటాను. యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ మోర్ దెన్ 45 seconds టు సాల్వ్ అ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ అనేది 45 secondsకి పైన తీసుకోవడం అనేది కుదరదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే 40 to 45 secondsలో వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఈ పర్టికులర్ మెథడాలజీస్, కాన్సెప్ట్స్, షార్ట్ కట్స్ మీరు యూస్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సే సంథింగ్ అరౌండ్ 30 to 40 seconds. I hope you understand the question. So rule 1 and rule 2. Let's go with the another question. Just look at the example number 2. Question number 1 here. So we have seen an example. Now question number 1. So in what ratio rice at 9 rupees 30 paise? I repeat 9.30. It's nothing but 9 rupees 30 paise అని మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ ఉందనేది ఫస్ట్ మీరు చూడండి. మీరు క్వశ్చన్ చదివినట్లయితే ఇన్ వాట్ రేషియో రైస్ అట్ 9.30 per kg be mixed with rice at 10.80. సో 9.30 per kg and నెక్స్ట్ ఇంకేంటి 10.80 per kg. అదేంటి ఇస్ నథింగ్ బట్ రూపీస్. సో దట్ ద మిక్చర్ వర్త్ 10 rupees. So that the mixture worth 10 rupees per kg. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మన దగ్గర రెండు డిఫరెంట్ రైస్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. క్వాలిటీ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ. రెండు డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వాలిటీ యొక్క రైస్ ప్రైస్ ఎంత అని చూసారంటే 9 rupees 30 paise per kg. అండ్ వీ హ్యావ్ నదర్ క్వాలిటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ 2 అని చెప్పుకున్నాం. వెరైటీ అని తీసుకోవచ్చు, రెండు డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ అని తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎలానా అజ్యూమ్ చేసుకొని మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రైస్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ లేదు ఫస్ట్ వెరైటీ. ఈ ఫస్ట్ క్వాలిటీ లేదు వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంతంటే 9 rupees 30 paise per kg. అండ్ సెకండ్ థింగ్, నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఇంకొక రైస్ క్వాలిటీ ఉంది, ఇంకొక వెరైటీ ఉంది. ఈ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ చూసారంటే 10 rupees 80 paise per kg. ఇప్పుడు ఈ రెండు లెట్స్ సే ఈ వెరైటీ 1 అనేది ఒక బ్యాగ్లోను, వెరైటీ 2 అనేది ఒక బ్యాగ్లోనూ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను ఒక థర్డ్ వెరైటీని తీసుకురావాలి. ఐ రిపీట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ థర్డ్ వెరైటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను థర్డ్ వెరైటీ తీసుకురావాలి. ఈ థర్డ్ వెరైటీ నేను తీసుకురావాలి అంటే దాని యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉండాలి అంటే 10 rupees per kg. సో ఐడియల్ ప్రైస్ 10 rupees per kg. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఇలాంటి యావరేజ్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ రేషియోలో అవి రెండు మిక్స్ చేయాలి అనడానికి అలిగేషన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్. ఓకే, ఈ ప్రైసెస్ మీరు చూసినట్లయితే పాయింట్స్లో ఉన్నాయి. 9 rupees 30 paise, అవునా? సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక పర్టికులర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇది వీ ఆల్ నో దట్ 1 rupee ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 paise. సో 9 rupees ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9 rupees 30 paise ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్ పైసా, 930 paise. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1080 paise. సో కేజీస్లో ఉన్న రూపీస్ అండ్ పైసే రెండు యూనిట్స్లో మల్టిపుల్ యూనిట్స్లో ఉన్న వాల్యూని నేను ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి కోసం ఒక పర్టికులర్ యూనిట్లో మార్చుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ పైసా. సో 930 ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 930 paise ఒక కేజీ అండ్ సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 1080 paise per kg. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఐడియల్ మిక్స్చర్ ఏంటి అంటే 1000 paise ఉండాలి. 1000 paise ఉండాలి. సో ఇక్కడ మీకు డ్రా చేస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ వెరైటీ 1, ఐ హ్యావ్ వెరైటీ 2. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ వెరైటీ 3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెరైటీ 1 ప్లస్ వెరైటీ 2. ఈ రెండు మిక్స్ చేసి నేను
వెరైటీ 3ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ వెరైటీ 1 యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 9 రూపీస్ 30 పైసే. ఈ వెరైటీ 2 యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 10 రూపీస్ 80 పైసే. ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ చేసి నేను వెరైటీ 3 ఫామ్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ V1 అండ్ V2. బట్ దీని యొక్క ప్రైస్ నాకు ఎంత ఉండాలి, 10 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉండాలి. ఈ ఇంటెన్షన్తో నేను చేస్తాను. సో నా ఐమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్. ఎలా అంటే ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద లెసర్ వాల్యూ. 930 పైసా అనేది లెసర్ వాల్యూ అండ్ 1080 పైసా అనేది ఏంటి, హైయర్ వాల్యూ. సో దీన్ని నేను రైట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద మీన్ వాల్యూ. సో ఇందులో నుండి మనం ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి 1000 పైసాకి తీసుకురావాలని అయినాం. బట్ ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలి అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ రేషియోలో మనం మిక్స్ చేస్తున్నామంటే, సో ఇలా 2 లైన్స్ కనెక్ట్ చేయండి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, highest value minus mean value. I repeat, highest value minus mean value. Highest value minus mean value ఇక్కడ ఏమవుతుంది, which is nothing but 80. అవునా, highest value minus mean value which is nothing but 80. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే mean value minus what is this, least value. mean value minus least value. సో 1000 minus 930 ఏమవుతుంది, 70 అవుతుంది. సో నా దగ్గర హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 80, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 70. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, 80:70. ఈ రెండు వాల్యూస్ యొక్క రేషియోని తీసుకుంటే 80:70. దీన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 8:7 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో 8:7 అనేది మనం చేసుకున్నట్లయితే, ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ రేషియోలో మనం చేసుకున్నట్లయితే విల్ గెట్ ద ఫైనల్ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది, 1000 అని ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఈ క్వశ్చన్ చూసారంటే, ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ వీట్ అట్ 3 రూపీస్ 20 పర్ కేజీ బి మిక్స్డ్ విత్ వీట్ అట్ 2 రూపీస్ 90 పర్ కేజీ. ఐ మీన్ 2 రూపీస్ 90 పైసే. ఇవి కూడా మల్టిపుల్ కరెన్సీలో, ఐ మీన్ మల్టిపుల్ యూనిట్స్లో ఉంది కరెన్సీ. సో ఈధర్ మనకి రూపీస్లో ఉండాలి, లేదంటే పైసెస్లో ఉండాలి. మల్టిపుల్గా ఉంటే విల్ ఫీల్ హార్డ్. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, 290 పైసే అని ఒకదాన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు, 320 పైసే అని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 308 అని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు బోర్డుని చూసినట్లయితే, సి లీస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వెరైటీ వీట్ ఎలా ఉంది, 290 పైసే పర్ కేజీ. అంటే 2 రూపీస్ 90 పైసే అన్న 290 అన్న ఒకటే. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ 320 పైసే. అండ్ మనకి మిక్స్ చేసి ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేసి, ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో మనం మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త వెరైటీని ఫామ్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ అయ్యే వీట్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉండాలంటే 308 పైసే, అంటే 3 రూపీస్. ఓకే, సో ఎలా చేస్తారు, సింపుల్, ఇలా కనెక్ట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ వాల్యూ మీకు రావాలంటే ఏం చేస్తారు, హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ. హైయెస్ట్ వాల్యూ మనం మీన్ వాల్యూ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీకు 12 అవుతుంది. సో మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ. ఐ రిపీట్, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మీకు 18 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12:18. సో 12:19 ఏమవుతుంది, 2:3. 12:18 ఇస్ నథింగ్ బట్ 2:3. సో 2:3 అనే రేషియోలో మనం చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. డన్. సో లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సి ఇన్ వాట్ ప్రపోర్షన్ మస్ట్ రైస్ అట్, సో ఇది వన్స్ అగైన్ రైస్ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్. సో రైస్ ఎలా ఉంది, 3 రూపీస్ 10 పైసే పర్ కేజీ ఒకటి ఉంది, 3 రూపీస్ 10 పైసే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 310 పైసే. అండ్ ఇంకోటి ఎలా ఉంది, 360 పైసే పర్ కేజీ ఉంది. అవునా, సో 3 రూపీస్ 10 పైసే పర్ కేజీ, 360 పైసే పర్ కేజీ, ఐ మీన్ 360 పైసే పర్ కేజీ. రెండు డిఫరెంట్ రైస్ ఉంది. అండ్ దీన్ని మనం మిక్స్ చేసి థర్డ్ వెరైటీ రైస్ తీసుకోవాలి. ఈ థర్డ్ వెరైటీ రైస్ ఏమో 325 పైసే ఉంది, 3 రూపీస్ 25 పైసే. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైస్ 1, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైస్, ఐ మీన్ వెరైటీ, ఓకే రైస్ 1 అన్న వెరైటీ 1 అని తీసుకోండి, మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. సో 2 వెరైటీస్, ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 310 పైసే పర్ కేజీ, సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 360 పైసే పర్ కేజీ. మనం ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన థర్డ్ వెరైటీ రైస్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత, 325. సేమ్ హియర్, ఆల్రైట్, సేమ్ హియర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 360 హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ. సో 360 ఇదేమవుతుంది, 35 అవుతుంది. అవునా, 35. సో ఇదేమవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15. సో 35:15. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7:3. 7:3. Got it? 7:3 రేషియోలో మీరు మిక్స్ చేసినట్లయితే you'll get the answer. సో నెక్స్ట్ చూడండి, మీరు నెక్స్ట్ చూసారంటే 5 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ 25 kg ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్. I repeat, 5 kg of superior quality sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. The price of the superior quality
and inferior quality sugar are 18 rupees and 12 rupees respectively. So the average price per kg of the mixture is. So ఇప్పుడు మీరు చూసారైతే ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకొని మీరు మళ్ళీ 5 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. అవునా? సో రెండు డిఫరెంట్ షుగర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 12 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 18 రూపీస్. ఫస్ట్ వెరైటీ 12 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ 18 రూపీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో 5 kg ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ 25 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి? సుపీరియర్ క్వాలిటీ అంటే కాస్ట్లీ, సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఈ సైడ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్. ఐ రిపీట్, నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ. ఐ మీన్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అంటే కాస్ట్లీ, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అంటే లో కాస్ట్. సో ఈ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఎన్ని కేజెస్ మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం? మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 5 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ యొక్క కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? దాని యొక్క ఎన్ని కేజీస్ ఉంది ఇక్కడ? 5 kgs. సో ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఎన్ని కేజెస్ మిక్స్ చేస్తున్నామంటే 25 kgs మిక్స్ చేస్తున్నాం. దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే 12 రూపీస్. యాజ్ యూజువల్ 12 రూపీస్, 18 రూపీస్. ఓకే, 25 kg 12 రూపీస్ షుగర్. ఓకే, 12 రూపీస్ షుగర్, ఐ మీన్ 12 రూపీస్ అనేది ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ యొక్క ప్రైస్. 25 kg మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది 5 kg మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది పర్ కేజీ అంతా 18 రూపీస్. ఇది ఒక పర్టికులర్ ఈ కేజీస్ అని మిక్స్ చేసి ఒక థర్డ్ వెరైటీ షుగర్ ఫామ్ అవుతుంది. రెండు, ఐ మీన్ ఒక ఇన్ఫీరియర్ ఒక సుపీరియర్ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఒక థర్డ్ వెరైటీ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ థర్డ్ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంత అనేది చెక్ చేస్తున్నారు. సో సింపుల్. సో దీన్ని మీకు నేను ఎలా చెప్పాను అంటే 5:1 రూల్ నెంబర్ 2 నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అలిగేషన్ రూల్ 2 యూస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ 25:5 ఏమవుతుంది మీకు? ఇంకా 1:5 అవుతుంది. అవునా? సో 1:5ని మనం ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు? రివర్స్ చేయమని చెప్పాను, విచ్ బికమ్స్, ఐ మీన్ 5:1 అనేది రివర్స్ ఏమవుతుంది? 1:5 అవుతుంది. ఐ రిపీట్ దిస్, మీరు అలిగేషన్ రూల్ 2 ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీరు చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రేషియో అనేది మీరు ఇక్కడ రివర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐదర్ నేను యాంటిసిడెంట్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే కాన్సిక్వెంట్. ఇదే నేను ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ టర్మ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటే, ఐ మీన్ యాంటిసిడెంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1 by total parts, 1 part by total parts ఎంత? 1 + 5, 6 parts into, so 12 difference 18. అవునా? I repeat, 1 part by total number of parts into 12 difference 18. I mean least price different highest price, which becomes 1/6 into 6. So 6 gets cancelled. So you are left with how much? 1. Now try to understand, nenu what is this ఫస్ట్ టర్మ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంటిసిడెంట్. యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాను. యాంటిసిడెంట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను? ఐ మీన్ లీస్ట్ ప్రైస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. 12 రూపీస్. సో లీస్ట్ ప్రైస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ 1 అనేదాన్ని మీరు దేనికి యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ 12 రూపీస్కి యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ హౌ మచ్? 13 రూపీస్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో మీ ఎక్స్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ దిస్ నథింగ్ బట్ 13 రూపీస్. లేదు కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని మీరు చూసారంటే, వాట్ ఇస్ కాన్సిక్వెంట్ హియర్? 5. సో 5 by how much it is? 6 parts into 12 difference 18 కాన్సిక్వెంట్ని. సో 5 by 6, సో 12 difference 18 ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. 6 గెన్స్ క్యాన్సర్, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5. సో మీరు కాన్సిక్వెంట్ని, ఐ మీన్ కాన్సిక్వెంట్ తీసుకుంటున్నారు. కాన్సిక్వెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను? సుపీరియర్, ఐ మీన్ హైయర్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, సుపీరియర్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ 5ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది? 13 రూపీస్ వస్తుంది. రైట్, మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫీరియర్ వాల్యూకి యాడ్ చేసినా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ అదే. లేదు అంటే మీరు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ సుపీరియర్కి, ఐ మీన్ ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ సుపీరియర్ వాల్యూకి వాల్యూ నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 13 రూపీస్. మీరుకి కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే అంటే 12 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న 25 kgs
షుగర్ని 18 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న 5 kg షుగర్ని మిక్స్ చేస్తే నాకు ఫైనల్గా ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ పర్టికులర్ వెరైటీ. ఆ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎలా, ఆ వెరైటీ షుగర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుందంటే ₹13 per kg. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు చూసారంటే 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol అంటున్నాడు. సో రెండు పర్టికులర్ సొల్యూషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. The price of kerosene is 12 per liter and the petrol price is 33 per liter. I repeat, 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. అవునా? ఇప్పుడు మీరు బోర్డ్ని చూసినట్లయితే see it's going to be easy for us. ఓకే, సో ఇదేంటి లీస్ట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ కెరోసిన్ ప్రైస్ని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ నోట్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే పెట్రోల్ ప్రైస్తో పోలిస్తే కెరోసిన్ ప్రైస్ అనేది చాలా చీప్ అండ్ పెట్రోల్ ప్రైస్ ఏంటి ఇక్కడ 33. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మనం మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ ఒక కొత్త మిక్స్ చేస్తే విల్ గెట్ ఆ మిక్చర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయబోతున్నాం. ఎంత పర్టికులర్లో ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 12 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న కెరోసిన్ని ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం, 16 లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. 33 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న పెట్రోల్ ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం, 5 లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. యాజ్ యూజువల్ ఏదానికైతే మీరు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అది టాప్లో ఉంటుంది, వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ అనేది బాటంలో ఉంటుంది. ఈ 12 అనేది 16 కనెక్ట్ అయింది, ఈ 33 అనేది 5కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు దీని నుండి 16:5. రైట్, 16:5. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, రూల్ 2 నేను యూస్ చేస్తాను కాబట్టి దీన్ని నేను రివర్స్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది 5:16 అని ఫామ్ అవుతుంది. ఈ 5:16లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ యాంటిసిడెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటే యాంటిసిడెంట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5. యాంటిసిడెంట్ అంటే ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. 5 బై, సో టోటల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది 5 + 16 అంటే 21 ఇంటూ ఫస్ట్ కెరోసిన్ వాల్యూ ఎంత 12, డిఫరెన్స్ పెట్రోల్ వాల్యూ ఎంత 33, which becomes 5/21 into 21. So 21 gets cancelled. So which is nothing but you're left with 5. మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి యాంటిసిడెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, లీస్ట్ కెరోసిన్ వాల్యూ అంటే లీస్ట్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ లీస్ట్ వాల్యూని మీరు ఏం చేయాలి, దీనికి యాడ్ చేయాలి. ఈ 5కి మీరు లీస్ట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 17 రూపీస్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్. రైట్, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేదు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నారంటే కాన్సిక్వెంట్ ఏముంటుంది దీంట్లో నేను సజెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే ఈదర్ యూ గో విత్ ద కాన్సిక్వెంట్ ఆర్ యూ గో విత్ ద యాంటిసిడెంట్. రెండు ఎగ్జామ్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ద టైం వేస్ట్. మీరు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నట్టయితే 16 బై టోటల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది 21 పార్ట్స్ అవుతుంది ఇంటూ సో 12 డిఫరెన్స్ 33. సో ఏమవుతుంది 16/21. సో 12 డిఫరెన్స్ 33 కూడా ఏమవుతుంది 21 గెట్స్ క్యాన్సిల్, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 16. రిమెంబర్ మనం కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నాం, కాన్సిక్వెంట్ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్, టేక్ ద డిఫరెన్స్ టేక్ ద డిఫరెన్స్ హియర్ వన్స్ అగైన్. ఈ 16కి 30కి డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత 17. సో మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 17 రూపీస్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 17 రూపీస్. అండ్ see, this is how you solve the questions using the allegations. I hope you understand the class. If you have any doubts, you can comment in the same video. All right, I hope you enjoyed this. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier session, we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor, and then least common multiple. So we started with the factors, and then we understood how it works. And I told you, in a table, let's say for example, in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. The LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed, how highest common factor HCF works and how, GCD method works. And in this class we are going to discuss how least common multiple works, LCM, how it works and what are the types of questions that you'll get it in the examination. Me exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి అవన్నీ questions ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of
42, 63 and then 231. All right. Now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method meek already explain chesanu how it works. Either we can go with the factorization method, or else we can, individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine, ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers, 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusinattlaite, so 231 we don't know exactly which number to start with, so it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam and then let's factorize 63 and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21 and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3, it is easy, and then it is 3 into 21 and then once again 3, 7, which is once again 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. This factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see 231 is absolutely not divisible by 2. And so we should look for another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3 and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1 and once again, so 377 and fantastic. Once again it's like, yes, so it is divisible by 3. Let's start with 3. So 3 and here the number is 77. So 77 into 3, which is nothing but 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7 and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. All right, now I have factors for 42, I have factors for 63 and then I have factors for 231 as well. Now, so ఈ factors ని ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే, first thing 2 into 3 into 7 అని రాసుకుంటున్నాను, and then 3 into 7 and then finally it is 3 into 7 into 11. All right, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే, let's see, దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7 and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys, just consider all the 3 and just check write down all the factors. అన్ని factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. నా సో 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్ అండ్ దెన్ మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is nothing but 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే 7 is there in 7 మాత్రమే, ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1, no changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9 and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9 which is nothing but 18 and which is 77. All right, so 18 into 77, if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. All right, guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark just because, so once again, individual factorization method మీరు తీసుకున్నట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507.
Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it is no, it's going to be hard just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే when it comes to factorization method we start with 2. Okay, 2 తో చెక్ చేస్తాం, and then if not 2 then with 3, if not with 3 and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti we start with 5, and 5 if not 6 kaadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ee particular factorization method అనేది it's time taking, individually ఒక్కొక్క నెంబర్ ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305 406 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్ తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి it takes time. But whereas in the examination we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve these type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. Okkar meer options chusinattlaithe 62781810, and then 62781800, and then 62781810, and then 62781820, and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ particular technique ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. Let's say if it's a fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM of 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers. Am I right? So 6, 7. So inka దీన్ని సింపుల్ గా చేయాలంటే forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes అని చూసారు అంటే, see 1 తప్ప ఇంకా ఏ నెంబర్ వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ గా ఉండవు. 6 కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7 ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో 2 నెంబర్స్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కో-ప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో LCM మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో LCM ఆఫ్ 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these 3 numbers, by observing these 3 numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to factorize and do it. Okay, in such case, so ఎలా 6 and 7 కి మనకి డైరెక్ట్ గా మల్టిపుల్ చేస్తాము. I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer, LCM. Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507 ki, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. ఈ వీటిలో ఉన్న digits అన్నిటిని మీరు యాడ్ చేయండి. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ఇలా యాడ్ చేసుకున్నారంటే, now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3, plus 5, it is 8 into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Alright,
then into, and then 5 plus 12 is obviously, so 5 plus 7 is obviously 12. So now 305 has become 8, 406 has become 10, 507 has become 12, just adding all the digits in that particular number. All right, now, so then once again, we have to convert these numbers into single digit numbers. It is so simple. 8 into alane unnayi. So it is 10, which is the 2-digit number. Once again, we need to execute the digit sum technique, which is nothing but 1 plus 0 into, and this is 1 plus 2. Once again, digit sum. All right, now it is 8 into 1 into 3. 8 into 1 into 3. So 8 into 1 into 3 is obviously 24. Now once again, this is a 2-digit number. So whenever you get to see 2-digit number, more than 1 digit, you have to do the addition of that particular digits. So 2 plus 4, it becomes 6 finally. Alright, so the digit sum when it comes to 305 into 406 into 507, obviously the answer is 6. Alright, now if you execute the same kind of technique for the options as well, if you need to check for which option you're getting the 6 as a digit sum. Ante ela? So simple. Look at the first option. The first option is 62781800. Am I right? The first option is 62781810. Let's see that. Let's do the digit sum method here. So which is nothing but, guys, if you observe, 6 plus 2 is obviously 8. 8 plus 7, 15. 15 plus 8, 23, 24, 32. 32. I mean, how this works? So I'm going to explain here. Digit sum. So 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. Alright, 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 it is 15, and 15 plus 8 it is obviously 23, 23 plus 1, 24, 24 plus 8 it's 32, 32 plus 0, 32, 32. So finally 32. And once again, see, as I told you, it's a digit sum. Digit sum in a sense, we are not supposed to get a 2-digit number. So try to reduce it as maximum as possible. I mean, try to make it as a 1-digit number. Once again, I'm going to make it as 3 plus 2, which is 5. Alright, but the digit sum for 305 into 406 into 507 is 6, and here it is 5, obviously. Not option 1, eliminate option 1. Look at the option 2, 62781810. I repeat, 62781810. Now it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0. I mean 1 plus 0. 1 plus 0. Alright, so 6 plus 2, how much? 6 plus 2 it is 8. 8 plus 7 it's 15. 15 plus 8 it is 23. 24. 32. 33. Fantastic. 33. Alright, 33. So 33, 3 plus 3 మీరు చేసిన digit sum once again execute చేసినట్టు 6. Alright, guys, this is going to be your answer. So digit sum అనేది, okay, you can ask me a question. Sir, మీ options లో digit sum చేసాం, and then first one 5 వచ్చింది, second one 6. Alright, now 6 to stop చేయదు. If you have any doubts, you can proceed and find out for third and fourth option as well. What is the fourth option? If you look at the screen, it's 6278. It is 62781820. I repeat, it is 62781820. Let's do the digit sum for this. So it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0. In such case, 6 plus 2 it is 8 plus 7 15 23 24 32, and then it's 2 34. 34. So 34 ni manam digit sum cheste once again, I mean add chese 3 plus 4, which becomes 7. Alright, 7. No. So our digit sum is 6. So it's not going to match. Now let's go with the last option, which is 627818. What is that? 40 or 30? Let's check. What is that? It's 1840. The fourth option, the same thing here. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Alright, I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 15, 23, 24, 32, 32 plus 4 36, 32 plus 4 36, whereas 3 plus 6 it's obviously 9.
సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం. క్వశ్చన్లో 305 into 406 into 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్. మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్. అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 into 406 into 507. దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. అండ్ రిమెంబర్ మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేక 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో, ఇవ్వదు. Alright, this is how they create the question paper. No need to worry about that. Alright, and if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. No need to worry at all. It is going to be easy. You can trust me. Alright, so ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ని సాటిస్ఫై అవుతుంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ ఫర్ క్రాస్ చెకింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ యూజ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్, యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ మల్టిప్లై 305 into 406 into 507. You'll get the answer for sure. The same thing like 62781800. Alright, now let's see the next question. Find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this, nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright, so LCM, as I told you, these are like very simple numbers. You can go within a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32, and then 2, probably 16, and then 2, it is 8, and then 2, it is 4, and then 2, it is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2, and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again, and then 9, and then 3, and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40, and here it is 2, it's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright, so how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2, and we have 3, and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్, ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 2 అనేది ఉంది, అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్, అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5, 2 power 2, 2 power 3, which is highest. Obviously it is 2 power 5. Alright, now 3కి ఇక్కడ highest factor ఏముంది? It's like 3 power 2, and then 5 we don't have any highest, we have only 1 5. So the LCM here is 32 into, so 9 into 5. Am I right? Which is 32 into 45. Which is 32 into 45. And then probably this is nothing but 1440. This is how it works. This is the LCM of 32 and 36 and 40. I hope you understand. So simple. Now, see, this is very easy question, but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question. So, ee oka question, ee numbers ani close avvatledu. Then continuation inkoka 2 questions unnai. That's why I've given this question. Now, let's see the continuation. Find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. So, ippudu manam check chesindi endante it is just an LCM. Alright, LCM మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1440. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ of 5 digits they are talking about. So they have given the number, least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. Alright, how we are going to solve this? We know that the LCM of 32, 36 and 40 is 1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number. 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by. అంటే
5 డిజిట్ నెంబర్ కావాలి. ఇది 1440 అనేది ఎల్సిఎం, బట్ 5 డిజిట్ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఐ మీన్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక 5 డిజిట్ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అది 32తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ నా లెట్స్ కన్సిడర్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 5 డిజిట్స్. 5 డిజిట్ లీస్ట్ నెంబర్ అని కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్స్ 10,000. am I right? సో లీస్ట్ పాసిబుల్ 3 డిజిట్ నెంబర్ అని చూసినట్టయితే 100. లీస్ట్ పాసిబుల్ 2 డిజిట్ నెంబర్ అని చూస్తే అది 10. లీస్ట్ పాసిబుల్ 4 డిజిట్ నెంబర్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 1000. లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఇస్ 10,000. Alright, now I have taken 10,000. So now what is the LCM of 32, 36 and 40? It's 1440. సో 1440. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 డిజిట్ నెంబర్ని 1440తో డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ చేసే ఇట్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 6. ఆల్రైట్, విచ్ ఇస్ 6 అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 8640. 1440 into 6, 8640. So the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1,360. 1,360. 1360. Done. Now just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is something but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40 and it should be the least. So andukane nenu chesante first 5 digit number okati teeskuntunanu which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440 and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you'll get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000 which comes 10,080. Now 10,080 is the number 10080 is the number 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్ ఇట్స్ లైక్ 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32తో 36తో 40తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో 1440 ఇస్ జస్ట్ అ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit మల్టిపుల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 1440 అనేది ఎల్సిఎంగా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999 just because after that it starts with 10,000 which is 5 digit least number. Now it is so simple, I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640 and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 8640 which is nothing but the same number. Alright, which is nothing but the same number. So it is like ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసినప్పుడు మీరు లైక్ 6 times it's like 8640 and I mean after the subtraction which we get 1359 and just subtract this 1359 from 9999 obviously you'll get 8640 and 8640 is the highest 4 digit number which is divisible by 32,
36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ 1 స్టెప్లోనే డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So, 1 ki 1000 ki మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. Don't tell me it is 998. But see, there is a condition behind that which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 నుండి So the question is all about 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ 6 చేత 7 చేత అండ్ దెన్ 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000కి మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 నెంబర్స్ ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 నెంబర్స్ అనేది కాదు, ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000కి మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayachu, 2 into 3 and rayachu, 7 ni ela rayachu. So 7 can be written as like 1 into 7, nothing else. And then 15, which can be written as 3 into 5. Am I right? So indro nunchi meer LCM cheeste, see we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. All right. So 2, 3 and 5, 7. So try to understand అన్నిటికి పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2. So obviously only 2. And 3 multiple times repeat aindi, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1 5, and 7 just only 1 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7, which is nothing but 210. 30 into 7, which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని మనం చెక్ చేస్తే, see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ ఎల్సిఎం. అండ్ సో దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, లెట్స్ సీ ఇట్స్ లైక్ 420. am I right? And then 630 probably, and then 840. సో ఈ 4 నెంబర్స్ 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 and then 840. So final answer is going to be 4. Alright, let's see the next question. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. So 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది. అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్ టుగెదర్ ఆఫ్టర్ 6 PM? 6 AM. All right. So how we are going to deal with this? It is so simple. This question indirectly or directly it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలి అని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను, సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కిను,
థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కి మోగుతుంది. ఆల్ రైట్, సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2 it is 12, and then 2 it is 6, and then 2 probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2, which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so ఉన్న prime factors అని నేను నోట్ చేసుకుంటే 2 into 3 అనేది ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్, prime factors. Now highest power of 2 మీరు చూసినట్లయితే probably 4 ఇక్కడ, and highest power of 3 చూసినట్లయితే it's going to be 3. Am I right? Highest power of 2 తీసుకున్నాను, highest power of 3 కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. That's how we do the LCM. Now, so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple. 3 3s are 9, and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 it is 42. 7 6 are 42, and 7 1s are 7. It's 11. Now 2 6 are 12, and then 2 1s it is 2. So 2 1s 2 plus 2, it's like 4. All right. So 2 probably this is 7, and then it is 5. So 570 2 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఇవి మోగుతుంది. ఓకే, సో 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante, I just calculate just 60, and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8, 6 9s, 6 9s, which is 540, and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second, so probably it's like let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3, and then 2 power 3 into 3 power 2, and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16, and then 3 power 3. So 3 3s are 9, and 3s are 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is 7 6 it is 42, and 7 1s it is 7, and then probably 4 it is 112. All right, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 12 it is 2 6 it is 12, and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it 2, and then probably adding 3, and then here it is 432. All right, 432 is actual, it's like seconds. So 6 o'clock morning, 6 o'clock మార్నింగ్ 6 o'clock ఈ 3 బెల్స్ మోగుతున్నాయి అట్ ఎ టైం. నా మీరు ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ది ఎల్సిఎం హియర్ ఇస్ 432. ఆల్రైట్, నాట్ 500, ఇట్స్ లైక్ 432. సో 432 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ మోగుతున్నాయి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెకండ్స్ హియర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టైమ్. ఆల్రైట్, టైం కావాలంటే సెకండ్స్లో కాకుండా మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు డిరైవ్ ద ఆన్సర్. నా ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నాకు మినిట్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో లైక్ 432 డివిజిబుల్ బై 60. ప్రాబబ్లీ
6 7s 42, 420, right? 12. Am I right? Fantastic. Now ఈ 432 seconds అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat, 7 minutes and 12 seconds. సో 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుందంటే 06 ఇలా రాసుకుందాం 06:07 12 seconds AM కి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the three told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the three told together. So the answer is going to be 6 o'clock. 6 7 12. 6 o'clock 7 minutes 12 seconds ki mogutundi. Right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number? Which is the least possible number which when divided by 24, 32 or 42 in each case it leaves the remainder 5. Alright, what does it mean? See, once again, least possible number is probably no LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24, 32, 42. For example, ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24 తోనో 32 తోనో అండ్ దెన్ 42 తోనో డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో first thing, LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24, comma, and then what's the number? Here it is 32 and 42. So LCM of 24, 32 and 42. So final ga, so 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు subtract that 5 in order to make it neutral. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో LCM of 24, 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. So this is easy, 2 power 5 and then here 42 it's like 2, 21, 3, 7. Am I right? 2, 21, 3, 7, which is 2 into 3 into 7. Fantastic. Alright, now what is going to be the LCM? So LCM is like, see what are the factors here? 2 అనేది ఒక factor ఉంది. So 2 power 3, 3 and then 2, 3, 7 are the factors. Guys, I repeat, 2, 3 and 7 are the factors. Now 2 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 5. Am I right? 2 power 3, 2 power 5, 2 ఉంది. So it's like 2 power 5. And 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, it's just 1. And 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this. 2 power 5 into which is 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 is 2, 1 3 is 3 and 2 2 is 4, 2 3 is 6. Probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember, LCM of 24, 32, 42 అనేది 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5. It's like we need to add 5. All right. So we need to add 5 here. So 672 plus 5. Just because we are getting, so ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24 తోను 32 తోను 42 తోను డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ LCM అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. గైస్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 672ని 32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్ నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా, ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5, that's it. So which becomes 677.
Now 677 is the least possible number. When divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42, it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the remainders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42, it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, I repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే, so let's say we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the reminder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a reminder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే we are getting what is the reminder? Just check what is the number, what is the difference? It is 36. At the same time ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు which is 16. At the same time 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. Alright, so ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే it is 16. So it is so simple for us. So LCM of 18, 35 and 42. So ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి let's say we will subtract this 16 from the LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి, let's talk about 18, like 2, it's 9, 3, 3, so it is like 2 into 3 power 2, and then let's factorize 35. So 35 మీరు factorize చేస్తే, so probably it's like 5 and then 5, it is 7, which is 5 into 7, and then probably 42 మీరు factorize చేస్తాం 2, it's like 21, 3, 7, so 2 into 3 into 7. Good. Now మీరు prime factors ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే we have 2, we have 3 and we have 5, we have 7. Am I right? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7. Right. We have 2, 3 and 5 and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1, and the highest power of 3 is 2, and then highest power of 5 we have only 1 5, and the highest power of 7 we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s are 6 and then 5 7s are 35. All right, so 2 3s are 6. I mean here it is 2 into 3. I repeat, so 2 into it's like 3 square. In such case it's like 2 into 9 into 5 into 7. All right, so 3 square ga 3 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 2, so it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9 it is 18 into 5 7s it is 35. So 18 into 35 మీరు చేసినట్లయితే you're going to get the final answer. So 5 8s it is 40, 5 8 40, 5 1s 5 which is 4, so 9. Next is like 3 8s 24, 3 8s 24 and 3 1s 3 plus 2 it is 5. Alright, 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13 and then it is 630. Alright, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer probably, which is nothing but 614. Alright, understand? So these are bit
complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems kuda unnai, tougher problems unnai. All right, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and నంబర్ సిరీస్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చనే వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అడిగారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫోసిస్లో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడిగారు, 2 years ముందు టీసీఎస్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని మనం లెర్నింగ్ అనేది కష్టం. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ హౌ LCM వర్క్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, either you can go with the factorization method, మీరు ఇలా చేసుకున్నా ఓకే, లేదు combined factorization method లో LCM తీసినా ఓకే. however the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. Alright, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss calendars. What does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. Best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, let's start with calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. Alright, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January, the code is 0. January, the code is 0. And February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6. And then August, for August it is like 2. And then September, and the September it is 5. And then October, and then it is 0. For November it's going to be 3. And for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వితిన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century. And 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for one century. And here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6. And then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4. And then 2200 to 2299. And the code is 2. I repeat this.
1900 to 1999, the code is 0. 2000 to 2099, the code is 6. 2100 to 2199, code is 4. 2200 to 2299, the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ నుంచి అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ని నేను మెన్షన్ చేశాను కదా లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700 లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్ 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్ అండ్ దెన్ 2400 టు 2499 వాట్స్ ద కోడ్ అండ్ దెన్ 2500 to 2599 what's the code and then 2600 to 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లెట్స్ సే 1900 టు 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను 0 and here it is 6 and then 4 and then 2 it is so simple ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది అంటే 0642 and then here it is 0642 and then once again 0642 ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్లో ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచరీస్కి 0642 సో ఈ తర్వాత కూడా 0642 అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి 2700 టు 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0 ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్ 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0 1600 to 1699 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 1700 to 1799 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4 అండ్ దెన్ 1800 to 1899 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 ఆల్రైట్ సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం అంటే 21st సెంచురీ సో 2000 to 2099 సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6 సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్ ఈ తర్వాత అడిగితే మీన్ దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచురీ కోడ్స్ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1 and then Tuesday it is 2 and then Wednesday it is 3 then Thursday it is 4 and then Friday it is 5 and then Saturday it is 6 Sunday guys remember it is not 7 it is going to be 0 మనకి calendars లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో so at any cost Sunday is not 7 Sunday is 0 I have a reason for this I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. Alright. So these are the codes which we need to remember 033614625 035 అనేది codes ఏంటి month కి and then for 1900 to 1999 it's going to be 0 2000 to 2099 it is going to be 6 2100 to 2199 it is going to be 4 and then 2200 to 2299 it's going to be 2 and before and after we need to calculate it and do it accordingly majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward am I right now so have to solve the questions under calendars so మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing see it is going to be what was the day on or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది I repeat what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది for example let's start with the basic question what was the day on 15 August 1947
I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 అనేది our independence, the first time when we got the independence. So ఇది అందరికీ తెలుసు. It's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. ఆ particular day, ఆ particular date లో ఏ డే వచ్చిందంటే it was actually Friday. Alright, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక నోటేషన్లో మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ఆ ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form. Numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlayite we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple, number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So మన question లో మనకి ఏం చేసాం? So 15 August 1947. This is for the date and the year, month given. Alright, so given date అంటే it is so simple. It is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్ లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. All right, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestundante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో in order to avoid the conflicts, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డేట్ అండ్ మంత్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మంత్ నంబర్ 08, 07, 06 ని రాయడానికి బదులు ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ August 1947.
Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, make exam lo ila 15/08/1947 is say in the month code, please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. Jan 6, Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? So 033614625 this is what the code. So August ki మీరు దాంట్లో month code ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ month code మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. Please don't write month number. And century code, and it is so simple. Century code 1900 నుంచి 1999 కి, 2000 నుండి 2099 కి, 2100 నుండి 2199 కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే, see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేర్ యాజ్ 2 minutes 3 minutes పడుతుంది ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni ఈ 30 secondsలో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు I'll once again come to the question. The question is all about what was the day on 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 We know August is the 8th month. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 0. Code is 0. Plus now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్
నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ ఇన్ 47. 4 మల్టిపుల్స్ ఇన్ 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 యూజింగ్ 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s, am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys, please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. సో ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See, మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాము ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5. అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే, సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. ఐ రైట్? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు ఆ డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దట్స్ ద కండిషన్. ఆల్రైట్, నా I'll tell you a procedure which you need to follow once again. సో లీప్ ఇయర్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, meeku just like 30 to 40 seconds description in leap year gurinchi meer telusukovalsi untundi. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. Leap year ante enti, any days untundi, ala meeku em questions ravu. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description chuddam. So leap year ante enti chusaరైతే initially, so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క ఎర్త్ రివాల్వ్స్, రెవల్యూషన్, రైట్? సో ఎర్త్ రెవల్యూషన్, 1 రెవల్యూషన్ అంటే ఒకసారి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అ సన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. am I right? This is what the consideration. సో ఇది సన్, ఇది ఎర్త్ అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. అండ్ later on they came to know that it is not exactly 365 days. It takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 days అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ సన్, ఈ ఎర్త్కి, మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 days అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 days, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 days. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 days అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75 విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో దిస్ యాక్స్ as a leap year.
Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29. So February lo okay extra day untundi. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it is 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేశారు, విచ్ హాస్ బికమ్ 366 days. Now, so I hope you understand how leap year works. Now let's say మన ప్రాబ్లమ్స్ లీప్ ఇయర్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code, so regular method మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ అనదర్ కండిషన్ హియర్. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది వెదర్ దట్ గివెన్ పర్టికులర్ డే ఇస్ బిట్వీన్ జనవరి 1st నుండి Feb 29 లోపల ఉందా ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది, Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు మార్చ్ 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్ లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 మల్టిపుల్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్సే. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్, అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్ దట్ ఎండ్స్ విత్ 00. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2200, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం, అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. సి 100 ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, so but it is not a leap year. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇదొక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే, ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4తో డివైడ్ చేయదు, జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400 3s are
1200. So it is obviously 0. It's a leap year. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? 403 is 1200. రిమైండర్ ఎంత? 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000. ఇట్స్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం. 2100 ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంటెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. నా ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 తీసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. ఆల్రైట్, నా ఫస్ట్ థింగ్ జస్ట్ చెక్ వెదర్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్. సో సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అంటే ఐ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ ఇయర్ యూజింగ్ 400. Am I right? So it is 5/2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. All right, now what should we do? Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్ లో వస్తుంది. వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ code of Jan it is 00. Am I right? 033. That's what I said. So 00 plus century code 2000 మీకు ఏం చెప్పాను, it is 06. Am I right? So 2000 నుండి 2019 వరకు it's going to be 6. Then plus last 2 digits of the given year. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, no changes at all. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది. మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5, Jan కోడ్ 00 అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ 06 ఏంటంటే సెంచురీ కోడ్. లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి అంటే నో 4 మల్టిపుల్స్ అట్ ఆల్. 00 just by 7. That's it. No change at all. Am I right? Now, so which is 5 plus 6 అంటే మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11/7 and 11/7 what's the remainder? 11/7 the remainder is 4. 11/7 the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి
1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే విల్ గెట్ ద రిమైండర్ as 3. సో 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే it is going to be Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March, am I right? It's March, and at the same time ఇది 1st March నుండి లీప్ ఇయర్ కేసు ఇది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే కేసు. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last two, number of 4 multiples in the last 2 digits of given year, it is 00 by 7. By 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here, reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే, లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year, you need to check one thing. A leap year లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు సెంచరీ ఇయర్ కాదు అంటే జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ జస్ట్ చెక్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ సెంచరీ ఇయర్ లాస్ట్ 2 digits 00 అయింది అంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడెడ్ బై 400 అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. సో 2000 కాబట్టి ఐవ్ డివైడెడ్ బై 400 అండ్ ఐ నో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో లీప్ ఇయర్ నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉన్న డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్ ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars లోనే ఇంకో కొన్ని 2-3 చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి which you need to find out. Let's see, today is actually today is Tuesday, but నేను just today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exams ఇలా వస్తుంది. Today is Monday. So what will be the day after today is Monday, full stop. What will be the day after, let's say 40 days? What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే, in the sense కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది 40 days తర్వాత ఏంటి అని. సో రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 40 days అంటే రిమెంబర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 41st day. 40th day మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 41st day మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఆఫ్టర్ 40 days అంటే 41st day ఏమొస్తుందని చెప్పి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో just write down 40 and we know that 1 week 7 days. For example, ee roju Monday ante after 7 days it's going to be Monday once again. So ee roju Tuesday ante after 7 days. So 7 days tarvata days anedi meeku repeat avutundi. For example, day 1 anedi Monday ante day 8 anedi kuda Monday vastundi. Day 1 anedi Tuesday ante day 8 kuda, for example, day 2 Tuesday ante day 9 plus 7, day 9 kuda Tuesday ne. So plus 7 chese ade vastundi. In such case 740. So 7 excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe, remainder enta 5 kada. So Monday manam start chesam countdown. So Monday day 1 ante day 1 Monday. So day 2 ఏమవుతుంది? It is Tuesday. Day 3 ఏమవుతుంది? It is Wednesday. Day 4 ఏమవుతుంది? Thursday. Day 5 ఏమవుతుంది? Friday. And this is the answer.
So 5 వచ్చింది కాబట్టి just relate it to day 5. Alright, I'll repeat it one more question. It's very simple logic. Let's say alright, let's see another question. Today is Wednesday. Today is Wednesday. What will be the day after 110 days? After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with naming notations. The last sessions also I discussed some naming notations we have. Which are the naming notations are there in C programming language? Variable, arrays and functions, structures, union and pointers. What is meant by naming notations? In C programming, whatever name I created, that is recognized with which purpose? Naming notation called as which is the name you created in the C program, that is recognized with which purpose? Variable I discussed. Variable is nothing but which can store the value, which can manage the value, which can manipulate the value. Array called as it's one variable to store multiple elements. A collection of elements stored with a single variable is called as array.